cái độ khó khăn hay là được những quyết định của mình thì mình thực sự rất là bối rối. Thì xong rồi cái độ khó khăn hay là được những quyết định của mình thì rất là bối rối. Thì xong rồi thì thôi, vẫn cứ cuộc họp kéo dài 2 tiếng, bạn mở camera đúng rất là bối rối. Thì xong rồi thì thôi, vẫn cứ cuộc họp kéo dài 2 tiếng, bạn mở camera đúng 2 tiếng. Rồi. Vậy thôi, mà rất ngoan nha, rất ngoan. Tức là tại sao mình hông dành nhiều thời vậy thôi, mà rất ngoan nha, rất ngoan, nhiều thời gian cho con. Và đặc biệt đối với những đứa mà nó biết điều á, thì mình càng nhiều thời gian cho con. Và đặc biệt đối với những đứa mà nó biết điều á, mình càng thấy thương hơn. Thà nó quấy nha, thà nó kêu mẹ ơi thế này mình càng thấy thương hơn. Thà nó quấy nha, thà nó kêu mẹ ơi thế này thế kia thì nhiều khi mình bực lên, mình còn xả được cảm xúc đó. Còn khi mà thế này thế kia thì nhiều khi mình bực lên, mình còn xả được cảm xúc đó. Mà cảm xúc nó đi vào trong rồi á, là bây giờ mình cảm thấy mình có lỗi á, mình chỉ cần mà cảm xúc nó đi vào trong rồi á, là bây giờ mình cảm thấy mình có lỗi á, chỉ cảm thấy mình có lỗi thôi và nó rất là khó chịu, cảm giác nó cực kỳ khó chịu của chỉ cảm thấy mình có lỗi thôi và nó rất là khó chịu, cảm giác của quýt đó nó còn vừa chua mà vừa đắng nữa. Nhưng mà nó lại không có biểu hiện bên của quýt đó nó còn vừa chua mà vừa đắng nữa. Nhưng mà nó bên ngoài mình sẽ không biết được là như vậy là tốt hay là không tốt. Và cái đoạn này nó khá là mơ hồ. Với lại quyết định là thứ Tư mình về với con. Và cái đoạn này nó khá là mơ hồ. Với lại quyết định là thứ Tư mình về với con là tốt hay là không tốt. Nơi nào đó đưa tới cho mình mà mình không muốn nhận và mình từ chối cũng chẳng sao. Nơi nào đó đưa tới cho mình mà mình không muốn nhận và mình từ chối cũng chẳng sao. Thì nó rất đơn giản rồi đúng không? Đúng rồi. Nhưng vấn đề là khi mình cảm thấy nếu như mình không cầm quả quýt đó là cái nhưng vấn đề là khi mình cảm thấy nếu như mình không cầm quả quýt là cái sự áy náy của mình nó còn lớn hơn khi mình tiếp nhận với quả quýt đó đó. Cái sự áy náy của mình nó còn lớn hơn khi mình tiếp nhận với quả quýt đó đó. Cái sự áy náy của mình nó còn lớn hơn khi mình tiếp nhận với quả quýt đó đó. Thì cái cảm xúc đó nó còn phức tạp hơn nữa. Quả quýt đó chua, tôi không muốn ăn. Giống như những vấn đề trong cuộc sống đó. Quả quýt đó chua, tôi không muốn ăn. Giống như những vấn đề trong cuộc sống đó. Tôi không muốn tiếp nhận. Nhưng mà chẳng may quả quýt đó là từ mẹ của mình. Đó tôi không muốn tiếp nhận. Nhưng mà chẳng may quả quýt đó là từ mẹ của mình đã dày công vun đắp trồng lên được một cái cây và đó là một cái trái đầu tiên của mình đã dày công vun đắp trồng lên của mình đã dày công vun đắp trồng lên được một cái cây và đó là một cái trái đầu tiên của mình đã dày công vun đắp trồng lên được một tiên nó ra và bà không dám ăn, bà gói ghém lại bà mang cho mình ăn nhưng nó chua. Tiên nó ra và bà không dám ăn, bà gói ghém lại bà mang cho mình ăn nó chua quá. Thì bây giờ những vấn đề trong cuộc sống cũng sẽ có những vấn đề chúng ta phải tiếp nhận như vậy đó. Ví dụ như vì tình thương vì những cái điều đó đưa cho mình phải tiếp nhận như vậy đó. Ví dụ như vì tình thương vì những cái điều đó đưa cho mình nhưng mà đó là vấn đề khó khăn với mình không nhận, nhưng mà cái tình cảm của mình khi nhận cái đó nó còn lớn hơn nữa. Mình không nhận nhưng mà cái tình cảm của mình khi nhận cái đó nó còn lớn hơn nữa. Thì mình phải làm sao trong những cái câu chuyện đó. Mình và ý nghĩa là cái tình huống đó nó cũng không hiếm, cũng không hiếm. Mình và ý nghĩa là cái tình huống đó nó cũng không hiếm, cũng không hiếm. Khi mình phải đối diện và đặc biệt yên nha. Khi mình phải đối diện và đặc biệt yên nha. Khi mình phải đối diện và đặc biệt yên nha. Trong cái câu chuyện đó là gì? Câu chuyện là mình nhận được sự quan tâm. Trong cái câu chuyện đó là gì? Câu chuyện là mình nhận được sự quan tâm. Có những sự quan tâm á thì dĩ nhiên khi nhận được sự quan tâm mình vui chứ. Nhưng mà có những sự quan tâm á nó vượt quá đi cái sự mà mình có thể kiểm soát được và nó làm cho mình thoải mái. Ví dụ như mình có những ngày xưa đi, khi mà mình đi làm rất là nhiều. Ví dụ như mình có những ngày xưa đi, khi mà mình đi làm rất là nhiều. Mình mong muốn dành thời gian rất nhiều cho những cái đam mê, những cái công việc. Mình mong muốn dành thời gian rất nhiều cho những cái đam mê, những cái công việc của mình phải phát triển, mình phải đi ra ngoài, mình phải giao tiếp xã hội, mình phải tìm kiếm cơ hội nhiều, mình phải đi nhiều. Thì giao tiếp xã hội mình phải tìm kiếm cơ hội nhiều, mình phải đi nhiều. Thì ở nhà luôn có một người già chờ mình về để ăn cơm. Và luôn hỏi mình thì ở nhà luôn có một người già chờ mình về, hỏi mình là ăn cái gì để nấu và ăn đủ bữa chưa. Thì những cái sự quan tâm đó mình biết
hỏi mình là ăn cái gì để nấu và ăn đủ bữa chưa, thì những cái sự quan tâm đó mình biết nó rất tốt cho mình nha, là mong muốn mình một ngày ăn đủ 3 bữa, uống đủ nước. Mình biết nó rất tốt cho mình nha, là mong muốn mình một ngày ăn đủ 3 bữa, uống nước và không bao giờ bị đói. Nhưng mà, gọi là, nó có cản trở mình hông thì có. Uống nước và không bao giờ bị đói. Nhưng mà, gọi là, nó có cản trở mình hông thì có. Tại vì trong công việc có những lúc mình nghĩ là, đơn giản là mình chỉ tại vì trong công việc có những lúc mình nghĩ là, đơn giản là mình chỉ mong muốn là mình xong cái công việc đó thôi, có thể mình ăn trễ một chút, mình ăn sớm. Chỉ mong muốn là mình xong cái công việc đó thôi, có thể mình ăn trễ một chút, mình ăn sớm một chút, mình tranh thủ để mình làm xong công việc, bởi vì nó không thể ăn sớm một chút, mình tranh thủ để mình làm xong công việc, bởi vì nó không thể sắp xếp theo đúng. OK, 4 tiếng bạn nghỉ, bạn ăn cơm, xong rồi bạn lại tiếp tục làm việc. Để sắp xếp theo đúng. OK, 4 tiếng bạn nghỉ, bạn ăn cơm, xong rồi bạn lại tiếp làm việc, rồi bạn lại nghỉ ăn cơm, nó không thể đều đặn như vậy. Mà làm việc rồi bạn lại nghỉ ăn cơm, nó không thể đều đặn như vậy. Mà chúng ta phải linh hoạt thay đổi, flexible tất cả mọi thứ, thì đôi khi những cái sự quan tâm đó vô tình nó lại trở thành cái áp lực nhất định cho mình. Thì Yên đã từng loay hoay trong cái vấn đề đó một thời gian rất dài. Thì Yên đã từng loay hoay trong cái vấn đề đó một thời gian rất dài. Để có thể deal với cảm xúc đó với người thân của mình, và deal với chính bản chính bản thân mình, rằng là khi mình không nhận những cảm xúc đó, mình có phải là mình đang vô tâm hay không? Hay là mình đang không dành thời gian cho gia đình của mình hay không? Hay mình đang thực sự là một người bất hiếu hay không? Kiểu là như hay mình đang thực sự là một người bất hiếu hay không? Kiểu là như vậy đó. Thì cái cảm xúc đó thực sự rất khó, và Yên rất khó đối với cái cảm xúc đó. Đến một lúc mà mình bình tâm, mình ngồi mình suy nghĩ lại á, thì mình mới thấy rằng là đôi khi là mình phải tự điều chỉnh lại bản thân mình. Bằng những kỳ vọng, những mong muốn và việc cân bằng cuộc sống giữa hai bên. Bằng những kỳ vọng, những mong muốn và việc cân bằng cuộc sống giữa hai bên. Để mình có thể là mình vừa nhận được tình cảm, mình không làm tổn thương những người xung quanh, nhưng mà công việc của mình vẫn được ổn định ở một mức nào đó. Mình chậm hơn một chút và mình cố gắng hơn một chút. Khi mà Yên nói thì nghe Khi mà Yên nói thì nghe nghĩ đến cái thuyết 4 lò lửa mà mọi người hay nói đó, là lò lửa gia đình. Thì nghe nghĩ đến cái thuyết 4 lò lửa mà mọi người hay nói đó, là lò lửa gia đình nè, lò lửa công việc nè, sức khỏe và bạn bè, đúng không? Thì theo cái nguyên tắc của lửa công việc nè, sức khỏe và bạn bè, đúng không? Thì theo cái nguyên tắc của cái thuyết đó là một lúc mình không thể nào bật 4 cái lò lửa lên được. Mình chỉ bật tối đa là 2, tốt nhất là 2 hoặc mình chỉ bật tối đa là 2 hoặc là tối đa là 3 thôi. Nhưng mà chắc chắn là cuộc đời mình chắc chắn là mỗi lúc nó cũng sẽ bén bén một chút. Lúc nào cũng phải vậy. Tại vì trước mình đi làm mỗi lúc nó cũng sẽ bén bén một chút. Lúc nào cũng phải vậy. Tại vì mình đi làm, đúng không? Thì cứ đến ngày đến giờ cái thời điểm mà mình phát triển mình đi làm, đúng không? Thì cứ đến ngày đến giờ cái thời điểm phát triển công việc thì nó cũng cột trùng với thời điểm mà mình lấy chồng luôn. Triển công việc thì nó cũng cột trùng với thời điểm mà mình lấy chồng luôn. Nói chung là còn trẻ quá này cũng không biết là nó nặng như thế. Nên mình nói chung là còn trẻ quá này cũng không biết là nó nặng như thế. Nên mình mới gom hết tất cả những cái vấn đề đó vô chung lúc thì mình bị quá tải. Mình mới gom hết tất cả những cái vấn đề đó vô chung lúc thì mình bị quá tải. Mình đốt hết luôn, lò nào mình có đốt. Thì tại vì mình là người sống rất là nhiệt huyết. Mình đốt hết luôn, lò nào mình có đốt. Thì tại vì mình là người sống rất là nhiệt huyết. Bạn bè mình cũng chơi, công việc mình cũng rất là ham hố, rồi gia đình thì cũng bạn bè mình cũng chơi, công việc mình cũng rất là ham hố, rồi bạn bè mình cũng chơi, công việc mình cũng rất là ham hố, rồi gia đình thì cũng café ou dans un resto. Donc une carafe d'eau, mais ça c'est au resto quand on mange. Mais ou dans un resto. Donc une carafe d'eau, mais ça c'est au resto quand on mange. Mais même si on prend juste un petit café, on va nous apporter, si on le demande.
Mais même si on prend juste un petit café, on va nous apporter, si on demande, mais pas toujours, parfois c'est automatique, on va nous apporter un mini verre. Demande, mais pas toujours, parfois c'est automatique, on va nous apporter un mini verre d'eau. Et ça fait plaisir, notamment en ce moment, en été, quoi. Mini verre d'eau. Et ça fait plaisir, notamment en ce moment, en été, quoi. Et on aime aussi quand on s'assoit boire un café, regarder les gens. On dit souvent. Et on aime aussi quand on s'assoit boire un café, regarder les gens. On dit souvent que les Français font ça du people watching, mais c'est vrai et c'est on dit souvent que les Français font ça du people watching, mais c'est vrai et c'est pour ça qu'on aime savourer un café à une terrasse, par exemple. Et c'est pour ça qu'on aime savourer un café à une terrasse, par exemple. Est-ce que juste tu trouves que le café en général est bon en France? Bah, Est-ce que juste tu trouves que le café en général est bon en France? Bah, franchement, ça dépend. Par exemple, quand je vois que c'est des cafés qui viennent. Bah, franchement, ça dépend. Par exemple, quand je vois que c'est des cafés qui viennent de grandes entreprises, qu'on voit un peu partout, il est pas très bon. Qui viennent de grandes entreprises, qu'on voit un peu partout, il est pas très bon. Très bon. Je sais qu'il y en a un à La Rochelle, comme ça, qui a le monopole La Rochelle. Très bon. Je sais qu'il y en a un à La Rochelle, comme La Rochelle. On ne va pas le citer. Pour moi, les meilleurs cafés, c'était quand même en La Rochelle. On ne va pas le citer. Pour moi, les meilleurs cafés, c'était quand même La Rochelle. On ne va pas le citer. Pour moi, les meilleurs cafés, c'était quand même en Italie et en Espagne, mais en France, ça va, on trouve notre bonne. C'est quand même en Italie et en Espagne, mais en France, ça va, on trouve notre bonheur. Bonne surprise en Espagne, c'est vrai. Notre bonheur. Bonne surprise en Espagne, c'est vrai. C'est vrai. Dans le boui-boui du coin, comme on dit, dans n'importe quel bar, pas c'est vrai. Dans le boui-boui du coin, comme on dit, dans n'importe quel pas fou, pour dire la vérité, dont la nourriture était vraiment pas très bonne. Pas fou, pour dire la vérité, dont la nourriture était très bonne. Tu pouvais te retrouver avec un café délicieux, dans des bars à tapas même, très bonne. Tu pouvais te retrouver avec un café délicieux, dans des bars à tapas même, un petit quartier pas touristique, etc. On goûtait du café vraiment délicieux. Un petit quartier pas touristique, etc. On goûtait du café vraiment délicieux. Un petit quartier pas touristique, etc. On goûtait du café vraiment délicieux et pas cher. Le prix en France du café, il a pas mal augmenté, mais ça coûte délicieux et pas cher. Le prix en France du café, il a pas mal augmenté. Ça coûte combien? Quoi, 2 €? Ouais, 2 € pour un espresso, hein, on parle d'un. Ça coûte combien? Quoi, 2 €? Ouais, on parle d'un espresso. Franchement, au-delà de 2 €, j'ai un peu l'impression qu'on se parle d'un espresso. Franchement, au-delà de 2 €, j'ai un peu l'impression qu'on se fout de ma gueule. Ouais, qu'on se fout de toi, qu'on se moque. Qu'on se fout de ma gueule. Ouais, qu'on se fout de toi, qu'on se moque de toi, bien sûr, tu peux le dire. Donc voilà, non, franchement, 2 € pour un espresso. On se moque de toi, bien sûr, tu peux le dire. Donc voilà, non, franchement, 2 € pour un espresso, c'est le maximum. Le café noisette, le cappuccino, etc., c'est toujours un espresso, c'est le maximum. Le café noisette, un espresso, c'est le maximum. Le café noisette, le cappuccino, etc., c'est toujours plus cher. Mais c'est vrai que dans les plus petites villes, c'est toujours plus cher. Mais c'est vrai que dans les plus petites villes, on va dire qu'il y a une moyenne de 1,60 €. On peut trouver des cafés à 1 €. On va dire qu'il y a une moyenne de 1,60 €. On peut trouver à 1,60 €, 1,70 €. C'est vrai, à Nîmes, hein, on trouve ça. Ça dépend si tu bois ton café au restaurant de la Tour Eiffel, dans un restaurant. Ça dépend si tu bois ton café au restaurant de la Tour Eiffel, un restaurant étoilé au musée du Louvre. C'est peut-être plus justifié. Voilà. Un restaurant étoilé au musée du Louvre, c'est peut-être plus justifié, voilà, d'avoir un prix qui dépasse les 2 €. Mais globalement, non. Moi, c'est vrai. Et voilà, d'avoir un prix qui dépasse les 2 €. Mais globalement, non. Moi, c'est vrai, je boycotte un peu au-delà des 2 € quoi. Et c'est vrai, je boycotte un peu au-delà des 2 € quoi. Et est-ce qu'on peut peut-être donner une astuce à nos étudiants, parce que ça me fait
Et est-ce qu'on peut peut-être donner une astuce à nos étudiants parce que ça me fait penser à une anecdote que j'ai vécue il y a pas longtemps. En France, si vous ça me fait penser à une anecdote que j'ai vécue il y a pas longtemps. En France, si vous dites je veux un café à un serveur, il va vous amener un espresso. Si vous dites je veux un café à un serveur, il va vous amener un espresso. Peut-être qu'il faut le préciser, ce sera le café par défaut Ah oui. qu'on vous amène. Peut-être qu'il faut le préciser, ce sera le café par défaut Ah oui. qu'on vous amène. Si vous dites je vais vous prendre un café, s'il vous plaît, ce sera vous amène. Si vous dites je vais vous prendre un café, s'il vous plaît, ce sera un espresso. Ce sera pas un allongé ou quoi que ce soit. Ce sera un espresso. Ce sera pas un allongé. T'as raison. Et moi, d'ailleurs, donne-moi 2 secondes pour réfléchir, mais T'as raison. Et moi, d'ailleurs, donne-moi 2 secondes pour réfléchir, mais je crois que quand je commande, je dis un café et voilà, pas plus, quoi. Mais- Je crois que quand je commande, je dis un café et voilà, pas plus, quoi. Mais moi, une fois, je suis allée me poser dans un café toute seule et juste avant. Mais moi, une fois, je suis allée me poser dans un café toute seule et juste avant de demander de m'asseoir, je dis au serveur est-ce que je peux m'asseoir Juste avant de demander de m'asseoir, je dis au serveur est-ce que je peux m'asseoir pour prendre un café, s'il vous plaît? Je l'avais peut-être mal formulé. Je peux m'asseoir pour prendre un café, s'il vous plaît? Je l'avais peut-être mal formulé. Et il m'a répondu oui, oui. Et en fait, après, il est revenu directement avec un espresso. Alors que je voulais qu'il revienne prendre ma commande et avec un espresso. Alors que je voulais qu'il revienne prendre ma commande et j'aurais commandé autre chose. Oui, oui, tu vois. c'était une manière de demander si tu pouvais t'asseoir. Exact. Oui, tu vois. c'était une manière de demander si tu pouvais t'asseoir. Exactement. Ok, donc bon, une erreur de compréhension. Exactement. Ok, donc bon, une erreur de compréhension entre vous deux. Voilà, ça nous arrive même à nous, même entre. Hey, terms of service, how you doing? Salut. Compréhension entre vous deux. Voilà, ça nous arrive même à nous, même How you doing today? entre natifs. Nathan, on a parlé du prix, on a dit que franchement, au-delà de. Entre natifs. Nathan, on a parlé du prix, on a dit que franchement, au-delà de. Je ne parle pas le français. J'espère dans ta futur. Entre natifs. Nathan, on a parlé du prix, on a dit que franchement, au-delà de 2 € pour un espresso, c'était pas cool. Mais franchement, force est de constater que maintenant, il y a de plus en plus de lieux en France où l'espresso va être. Constater que maintenant, il y a de plus en plus de lieux en France où l'espresso va être à 2,20, 2,30. Ah oui? Bah, les coffee shops. Ah, je t'avoue que ça, c'est pas dans mon habitude. Bah, les coffee shops. Ah, je t'avoue que ça, c'est pas dans mon habitude, dans mes habitudes d'aller dans ce genre de lieu. Est-ce que j'y suis Mon habitude, dans mes habitudes d'aller dans ce genre de lieu, est-ce que j'y suis déjà allé dans un coffee shop? Je crois pas. Bon. Je suis déjà allé dans un coffee Bon, on y est déjà allé ensemble. en France? Pas Très bien. Pas sûr. Pas sûr en France, t'as raison. T'as raison. Where are you from? Terms of services. Pas sûr. Pas sûr en France, t'as raison. T'as raison. Mais à l'étranger, oui. Mais en France, peut-être que tu le vois quand tu te balades ou quoi que ce soit, mais il y a quand même de plus en plus de. Quand tu te balades ou quoi que ce soit, mais il y a quand même de plus de coffee shops qui ouvrent à Paris, dans les grandes villes. T'as remarqué quand Oui. même plus de coffee shops qui ouvrent à Paris, dans les grandes villes. T'as remarqué quand Oui. même Tu habitais en France. Ah, coïncident. Wow. Ça va? plus de coffee shops qui ouvrent à Paris, dans les grandes villes. T'as remarqué quand Oui. même quand Oui, même. mais c'est quoi en fait un coffee shop? Quand Oui, même. mais c'est quoi en fait un coffee shop? Est-ce que c'est un lieu juste où tu bois du café, où tu peux prendre toutes sortes de café? Bah, tu peux, on va dire, un peu plus gourmande, un peu plus originale que celle d'un bistrot. On va dire un peu plus gourmande, un peu plus originale que celle quoi, d'une terrasse de café. Bah, je connais pas du tout, tu vois.
quoi, d'une terrasse de café. Bah, je connais pas du tout, tu vois. Je pourrais même pas te citer un exemple d'un café un peu. Je pourrais même pas te citer un exemple d'un café un peu. Êtes-vous né en France? Were you born in France? Je pourrais même pas te citer un exemple d'un un peu différent. C'est vrai que c'est pas du tout moi dans ma culture. Un peu différent. C'est vrai que c'est pas du tout moi dans ma culture. Est-ce que tu as des, je sais pas, pas des noms, mais des exemples même de Est-ce que tu as des, je sais pas, pas des noms, mais des exemples même de Est-ce que tu as des, je sais pas, pas des noms, mais des exemples même de composition. Qu'est-ce qu'il y a dans ce genre de café un peu plus originaux? De composition, qu'est-ce qu'il y a dans ce genre de café un peu plus originaux? Bah, déjà, tu peux avoir des laits végétaux, alors que c'est un peu plus compliqué. Bah, déjà, tu peux avoir des laits végétaux, alors que c'est un peu plus compliqué, tu vois, dans les bistrots traditionnels, où là, ça va être du lait de vache. D'accord. Tu sais, tu peux commander, par exemple, du flat white, des lattés. Qu'est-ce que c'est? Je suis pas experte, mais je crois que le flat white, c'est 2 doses 편이시라고 하는데 네네. 혹시 지금 하는데 네네. 혹시 지금까지 또 본 것 중에 가장 좀 제일 좋았던 말이 있으시다면 What is your history? Hello, sus. Just content. Don't worry, it's normal. 하는데 네네. 혹시 지금까지 또 본 것 중에 가장 좀 제일 좋았던 말이 있으시다면 가장 좋았던 거는 너무 많으실 것 같긴 하지만 네, 가장 좋았던 거는 너무 많으실 것 같긴 하지만 네, 정말 네. 정말 수많은 댓글들이 이렇게 네. 지나가는데 이름으로 불러주시는 게 정말 네. 정말 수많은 댓글들이 이렇게 네. 지나가는데 이름으로 불러주시는 게 Yeah, the Asian women are pretty and such. 제일 좋은 것 같아요. 하영이라는 네. 그 Actually, 캐릭터 my history are just like skits and podcasts generally. 제일 좋은 것 같아요. 하영이라는 네, 그 아니요 캐릭터의 아, 이름으로. 캐릭터 이름. 네, 뭐 장미 쌤이라던가 가윤 쌤 막 이렇게 불러주실 때 캐릭터의 이름으로. 캐릭터 이름. 네, 뭐 장미 쌤이라던가 가윤 쌤 막 이렇게 불러주실 때. 그때 가장 뿌듯하고 좋은 것 같습니다. 그때 가장 뿌듯하고 좋은 것 같아요. 그만큼 캐릭터 소화를 되게 잘했을 때 그 캐릭터 이름이 계속 언급이 되고 그만큼 캐릭터 소화를 되게 잘했을 때 그 캐릭터 이름이 계속 언급이 되고 말을 네네. 하게 되는 느낌인 것 같아요. 맞아요. 맞아요. 네. 말을 네네. 하게 되는 느낌인 것 같아요. 네. 맞아요. 네. 우리 영화님께서 처음 제목 이런 역 같은 사랑을 보고 네. 네. 우리 영화님께서 처음 제목 이런 역 같은 사랑을 보고 들었던 생각은 뭔가요? 어떤 매력에 끌려서 이 작품을 선택했는지 Hey Lisa, how you doing? Wrong state, man. That's Alabama.
들었던 생각은 뭔가요? 어떤 매력에 끌려서 이 작품을 선택했는지 궁금해요. 라고 보내주셨어요. 네. 성함이 제 이름을 반대로 하는데. 궁금해요. 라고 보내주셨어요. 네. 성함이 제 이름을 반대로. 팬분이신 것 네네. 같습니다. 어머. 안녕하십니까, 영하님. 네. 네. 팬분이신 것 네네. 같습니다. 어머. 안녕하십니까, 영하님. 네. 네. 우선 처음에 제목 이런 엿 같은 사랑을 들었을 땐 이게 정말 제목이라고? 라는. 네. 우선 처음에 제목 이런 엿 같은 사랑을 들었을 때 나갈 수 있나? 약간 이런 네. 것처럼. 정말 이거 괜찮을까? 이러면서 이제 나갈 수 있나? 약간 네. 이런 것처럼. 정말 이거 괜찮을까? 이러면서 이제 대본을 보기 시작했는데 전 대본을 진짜 앉은 자리에서 그날 다 이제 대본을 보기 시작했는데 전 대본을 진짜 다 읽었거든요. 정말 멈출 수가 없더라고요. 그래서 다 읽었거든요. 정말 멈출 수가 없더라고요. 그래서 Have valid reason to learn Korean now, huh? 다 읽었거든요. 정말 멈출 수가 없더라고요. 그래서 또 그렇게 되면서 이제 엿이라는 거에 의미가 이렇게 풀어져 나가. Kevin, are you a programmer? Yeah, I'm a programmer. 그래서 또 그렇게 되면서 이제 엿이라는 거에 의미가 이렇게 풀어져 나가는 게 너무 깊게 감동으로 다가왔었어요. 그래서 나중에는 이거 제목 진짜 잘 줬다. 다가왔었어요. 그래서 나중에는 이거 제목 진짜 잘 줬다. 이렇게 생각을 했었어요. 우와. 그럼 보통 읽기 전에는 어떤 내용일 거라고 좀 예상을 했었어요? 예상한 거 좀 틀렸. 그럼 보통 읽기 전에는 어떤 내용일 거라고 좀 예상을 했었어요? 예상한 거 좀 틀렸나요? 예상이랑 너무 달랐고. 틀렸나요? 예상이랑 너무 달랐고. 달라서. 네. 뭔가 되게 막 이렇게 치열한 거는 맞는데 제가 달라서. 네. 뭔가 되게 막 이렇게 치열한 거는 맞는데 제가 생각한 치열함이랑 또 이렇게 다른 되게 낭만과 순정이 있는 제가 생각한 치열함이랑 또 이렇게 다른 되게 낭만 있는 작품이거든요. 그래서 이런 식으로 이렇게 풀어 있는 작품이거든요. 그래서 이런 식으로 풀어갔구나라는 게 흥미로웠어요. 약간 풀어갔구나라는 게 흥미로웠어요. 약간 생각했던 거에 반전이 좀 있었군요. 약간 생각했던 거에 반전이 좀 엄청난 반전이 있었습니다. 이게 스포를 하시면 또 안 되니까. 너무 하고 싶은데. 아니 올리님께서 검사 역할은 또 처음이잖아요. 은세를 연기하기 위해 참고했던 거나 준비한 거 있나요? 이번 드라마를 촬영하면서 언니에게 가장 큰 도전은 뭐였는지 궁금해요. 라고 드라마를 촬영하면서 언니에게 가장 큰 도전은 뭐였는지 궁금하고 보내주셨습니다. 근데 뭐 의사도 해보고 또 검사도 해보시고 이 보내주셨습니다. 근데 뭐 의사도 해보고 또 검사도 해보시고 사자라는 이 직업 컬렉터 수준인 것 같아요. 근데 사자라는 이 직업 컬렉터 수준인 것 같아요. 근데 용어들도 되게 많고 뭔가 Let me fix the Nightbot. Let's see. I guess don't spam caps. That's one big thing. It should be fine now, I guess. Just don't do all caps. 용어들도 되게 많고 뭔가 말도 되게 지적이게 뭐 빠르게 다 해야 되고 뭐 그런 것들이 있을 것 같은데 말도 되게 지적이게 뭐 빠르게 다 해야 되고 뭐 그런 것들이 있을 것 같은데 의사가 더 어렵다 아니면 검사가 더 어렵다 뭐가 더 어렵다 같은데 의사가 더 어렵다 아니면 검사가 더 어려우신가요? 다행히도 이제 은세는 기억을 잃은 상태의 검사였기 때문에 더 어려우신가요? 다행히도 이제 은세는 기억을 잃은 상태의 검사였기 때문에 더 어려우신가요? 다행히도 이제 은세는 기억을 잃은 상태 때문에 법령들을 말하는 구절들이 조금 있긴 하지만 그래도 뭐 이렇게 막 때문에 법령들을 말하는 구절들이 조금 있긴 하지만 법령들을 말하는 구절들이 조금 있긴 하지만 재판이나 이런 것들이 막 본격적으로 나오진 않았던 것 같아요 작품에.
재판이나 이런 것들이 막 본격적으로 나오진 않았던 것 같아요, 작품에. 그래서 그런 부담은 훨씬 덜 했고, 네. 그래서 그런 부담은 훨씬 덜 했고, 그런 식으로 치자면 이제 간호사 역할을 할 때 대사들이 조금 더 그런 식으로 치자면 이제 간호사 역할을 할 때 대사들이 더 어렵지 않았나. 예, 그쵸. 싶긴 알아야 되는 합니다. 거나 이 행, 더 어렵지 않았나. 예, 그쵸. 행동할 때도 네. 바로바로 나와야 되니까. 그게. 맞아요. 원래 네. 내가 해왔던 것들처럼. 네, 거긴 행동할 때도 네. 바로바로 나와야 되니까. 일터가 배경이었는데 그쵸. 이거는 배경이 연마을이라는 곳이기 때문에 조금은 일터가 배경이었는데 그쵸. 이거는 배경이 연마을이라는 곳이기 때문에 일상에 더 가까웠던 것 같고 이번 작품을 하면서 좀 일상에 더 가까웠던 것 같고 이번 작품을 하면서 좀 가장 큰 도전이었다고 하면은 아무래도 기억을 잃는 연기가 어려웠던 것 같아요. 가장 큰 도전이었다고 하면은 아무래도 기억을 잃는 연기가 어려웠던 것 같아요. 그리고 대본을 봤기 때문에 내용을 다 알고 있는데 모르는 척을 한다는 게 어디서부터 내가 지금 기억이 끊겼지라는 게 네네네. 끊겼지라는 어디서부터 내가 지금 기억이 끊겼지라는 게 헷갈릴 것 같아요. 정말 정확한 그쵸? 지점이에요. 네. 그리고 계속 촬영 씬을 하면 할수록 약간 순서를 그대로 가지는 않을 그리고 계속 촬영 씬을 하면 할수록 약간 순서를 그대로 가지 않을 그쵸, 거잖아요. 네. 그럼 찍었던 거랑 이걸 모르는 걸 해야 되나 이렇게 되면 않을 그쵸, 거잖아요. 네. 그럼 찍었던 거랑 이걸 모르는 거 이렇게 되면서 그쵸? 맞아요. 정말 정확하게 이 지점을 너무 염두를 하면서 찍었던 기억이 나요. 이 지점을 너무 염두를 하면서 찍었던 기억이 나요. 와 진짜 대단합니다. 이거를 또 다 해내셨다는 게. 감사합니다. 와 진짜 대단합니다. 이거를 또 다 해내셨다는 게. 전 못할 것 같아요. 근데 고은세를 연기하기 위해 좀 참고를 했던 게 있나요? 아니면 뭐 다른 근데 고은세를 연기하기 위해 좀 참고를 했던 게 다른 작품을 좀 보신 배우분들도 있거든요. 보통 얘기를 하실 때. 다른 작품을 좀 보신 배우분들도 있거든요. 뭐 여러 가지 기억나는 작품들이 있었는데 뭐 여러 가지 기억나는 작품들이 있었는데 어떤 특정한 작품을 참고를 했다기보다는 좀 그냥 대본에 있는 은세 그대로를 좀 표현해 보려고 했던 것 같아요. 뭔가 좀 그냥 대본에 있는 은세 그대로를 좀 표현해 보려고 했던 것 같아요. 제가 너무 좋아하는 선배님들과 작품들이 많지만 기시감이 들지 않기 하기 편이시라고 하는데 대본에 있는 은세 그대로를 좀 표현해 보려고 했던 것 같아요. 뭔가 제가 너무 좋아하는 선배님들과 작품들이 많지만 기시감이 들지 않기 하기 제가 너무 좋아하는 선배님들과 작품들이 많지만 기시감이 들지 않게 하고 싶었거든요. 네. 그래서 이번에는 조금 그냥 대본 자체에 집중을 했던 것 같아요. 멋있다. 네. 근데 이번에 혹시 집중을 했던 것 같아요. 멋있다. 네. 혹시 은세라는 캐릭터와 우리 하영 씨와 공통점 같은 게 있어요? 혹시 은세라는 캐릭터와 우리 하영 씨와 공통점 같은 게 있을까요? 다른 점이나? 다른 점도 많고 공통점도 많다고 다른 점도 많고 공통점도 일단은 은세라는 배우 일단은 은세라는 배우래.即係我哋有時一齊拍 MV，即係我哋有時一齊拍 MV，真係好辛苦，日曬雨淋，跟住幾日冇瞓覺。
跟住幾日冇瞓覺，跟住仲要對住鏡頭笑，跟住仲要對住鏡頭笑，大家都頂住啊！大家都頂住啊！搣大家，搣大家，頂住啊！頂住啊！我哋頂住啊！我哋就收工啦。咁然後喺工作上咧，都睇到有好多唔同嘅嘗試，譬如都睇到有好多唔同嘅嘗試，譬如你頭先都有提到就係呢一個舞台劇啊，譬如你頭先都有提到就係呢一個舞台劇啊，你好打劫 return 嗰個，你好打劫 return 嗰個，你平時嘅工作可能大家見到你係一個嘅女團，成班女圍住嘅咁，成班女圍住嘅，咁但係呢個舞台劇咧。咁但係呢個舞台劇就係得你一個女角啫喎，其他都係啲男人嚟嘅喎，係，其他都係啲男人嚟嘅喎，係。咁你點樣去解讀或者係點樣去適應，或者係點樣去適應俾女圍同埋俾仔圍嗰，俾女圍同埋俾仔圍嗰種嘅唔同嘅心態。啊，呢一樣嘢係好有趣㗎。我記得咧，我上年排嘅時候咧，我記得咧，我上年排嘅時候咧，我哋係一個好深刻嘅感受。我哋係一個好深刻嘅感受，因為咧有一次咧，我就整親個膝頭哥，係。因為咧有一次咧，我就整親個膝頭哥，排舞嘅時候，係啦，即係少少趌下嗰種噶啦已經。咁係啦，即係少少趌下嗰種噶啦已經。咁我咁啱嗰日咧，我就日頭排舞，夜晚。咁我咁啱嗰日咧，我就日頭排舞，夜晚翻去排戲。咁我晚翻去排戲。咁我排舞嘅時候咧，即係咁我排舞嘅時候，一班女仔圍住，一班女仔圍住，哎呀你點啊？你有冇事啊？即係大家呢個共情感去，大家呢個共情感去到差唔多喊出嚟咁樣啊！好關懷同咁去到好關懷同埋好高嘅情緒價值嘅，同埋好高嘅情緒價值嘅。跟住夜晚就去排戲咯，跟住夜晚就去排戲咯。咁有去排戲咧，咁我全班都男仔啊嘛。喂，心明咧，咁我全班都男仔啊。喂，心明你冇事啊嘛？喂，心明你冇事？我話膝頭哥有啲痛咯，舒趌下。我話膝頭哥有啲痛咯，舒趌下。哦，咁你小心啲啦。喂，我哋打波啦。我隻腳唔好得，我隻腳唔好得，你就住咪得咯，你就住咪得咯。即係男女大不同。係啊，但係唔係，即係佢哋會選擇用一個即係佢哋會選擇用一個幽默嘅方式去令你舒服啲，即係幽默嘅方式去令你舒服啲，即係講笑氹你啊，即係講笑氹你啊，咁你會 enjoy 邊一款多啲？咁你會 enjoy 邊一款多啲？我自己其實兩方面都係好適應到嘅，只不過兩方面都係好適應到嘅，只不過我覺得係呢個社會實驗幾有趣，只不過我覺得係呢個社會實驗幾有趣，可能有時男士唔係咁樣關心你嘅，你佢就唔好覺得佢唔係關心你，佢就唔好覺得佢唔係關心你，所以佢用第啲形式去關心你。其實，所以佢用第啲形式去關心你，其實幾好喎，即係其實幾好喎，即係話其實喺嗰個嘅舞台劇裏面咧，你即係話其實喺嗰個嘅舞台劇裏面咧，你除咗話去演戲之餘，你除咗話去演戲之餘，同其他演員啊嗰啲相處咧，呢個同其他演員啊嗰啲相處，呢個都係一個人生大道理嘅嚟喎。咁呢個都係一個人生大道理。咁所以你喺成個嘅揣摩，其實咁所以你喺成個嘅揣摩，其實咁所以你喺成個嘅揣摩，其實呢一套舞台劇已經嚟到第二季啦。咁其實呢一套舞台劇已經嚟到第二季啦。咁所以就嗰個揣摩係可以更加深入添嘅。咁所以就嗰個揣摩係可以更加深入。其實今次係第三季添。我第三季添啊。其實今次係第三季添。我第三季添啊。其實係好有一個緣分咯，我覺得同呢個角色，其實上年演嘅時候咧，已經係有一個茅塞頓開嘅一個感覺。
因為有好多好好嘅演員，因為有好多好好嘅演員，又有劉德華先生喺你面前教戲，又有劉德華先生喺你面前教戲，係咯，即係我去教你，其實嗰10秒已經係好夠噶啦。咁其實嗰10秒已經係好夠噶啦。咁又有朱柏謙啦，有朱柏康啦，有 Matthew 啦，有麥東啦，有魯文傑啦，有阿曹，即係有好多好資深阿康啊，我哋都係，即係有好多好資深阿康啊，我哋都係完全唔介意分享俾你，係完全唔介意分享，好黃金組合喎呢個。係啊，我覺得係自己好好彩，好榮幸可以參與呢個舞台劇，咁好榮幸可以參與呢個舞台劇，咁好榮幸可以參與呢個舞台劇，咁跟住再接第2季嘅時候咧，即係我呢啲係有好完美主義者嘅人咧，即係我呢啲係有好完美主義者，係硬係覺得有啲嘢一定可以再好啲，嘢一定可以再好啲。咦，今次可以再我，我就可以同上年再做得唔同啲，係啦，再突破上年嘅演法，係啦，再突破上年嘅演法，有一個諗法 pop up 咗出嚟，係就係，咦，咁不如我都試下用一首歌去理解多啲呢個角色啦，呢一個角色我自己做咗2年。呢一個角色我自己做咗2年，我對佢嘅理解就係好普遍女性都會曾經有嘅又或者唔一定係感情啦，或者你同人與人之間嘅關係係同你好朋友，同你屋企人。都會有呢啲拉鋸同埋一啲唔健康嘅關係嘅一啲感情嘅狀態嘅時刻，咁所以就好想用呢個角色去做一隻歌，令自己再理解透徹，咁樣去演繹呢個角色啦。咁樣去演繹呢個角色。我哋俾少背景資料俾一啲觀眾啦。我哋俾少背景資料俾一啲觀眾啊，即係譬如你演呢個角色，就係叫 Ice 啊嘛，係因為嗰個背景就係你好打劫啦，大家就諗下嚇打劫咩事咧咁，大家就諗下嚇打劫咩事咧咁你個角色係有啲咩嘅元素喺裏面㗎？其實你好打劫呢個古仔咧，就係講有兩個劫匪，去打劫一間銀行，咁佢哋係一啲誤會啊，或者一啲即係唔少少嘅同警察溝通之後咧，就人質就俾咗劫匪，劫匪入咗人質。咁最後咧，佢哋 friend 咗。咁而 Ice 咧就係其中一個女嘅銀行職員，女仔銀行職員。咁而 Ice 咧就係其中一個女嘅銀行職員，女仔銀行職員。咁係唯一一個女角嚟嘅。佢裡面係講咗好多每一個人佢哋自己本身可能家庭啦，或者事業啦，或者同另一半啦，本身都有好多問題喺入邊，係喺呢個過程裏面，大家傾訴，大家放下，同埋大家解決咗。咁佢哋一齊咧，最後 friend 咗，同埋大家解決咗。咁佢哋一齊咧，最後 friend 咗之後咧，就決定一齊走出銀行。我哋去，不如我哋去我哋自己心目中理想嘅地方啦。我哋攞晒啲錢走啦，咁樣。咁點知出到去之後咧，就全部死晒啦。
就全部死晒啦。就得翻 Ice 一個女仔剩翻落嚟。就得翻 Ice 一個女仔剩翻落嚟。我自己去閱讀呢個劇本嘅時候咧，我就喺度諗，如好似係我哋編劇啦，即係如好似先生，其實點解要寫剩翻一個女角嘅咧？係咯，呢個就係我諗緊一來點解一個女角，二來點解會揀咗你去做呢一個嘅女角嘅咧？咁我自己嘅解讀，佢會唔會係有少少其實女性某方面嘅一種堅強係可以面對好多問題。呢個女角可能代表住一種堅強，代表住女性嗰種韌性嘅美，咁我就覺得係想用一首歌去記錄埋佢。咁我就覺得係想用一首歌去記錄埋佢。咁我就覺得係想用一首歌去記錄埋佢。咁我就覺得係想用一首歌。咁你去被選中嘅時候，你又覺得點解我會係I'm the one 咁樣嘅咧？你有冇揣摩過？或者諗過點解嘅咧？哇！呢個真係冇諗過，做得好咯，因為咁可能都係我本身去玩造星入咗女團嘅呢個古仔同Ice 本身，即係佢最後堅強行之後嘅路有少少 texture 上有啲相似，係啦。咁所以可能又會幾適合做呢個角色咯。咁所以可能又會幾適合做呢個角色。咁同埋叫 Ice 啦，即係 Ice 大家都知係一個冰咁解啦。即係 Ice 大家都知係一個冰咁解。我唔知有冇關係嘅，不過我就覺得有少少都係一種堅強嘅一種嘅體驗。但係會唔會係喺個角色或者喺你嘅人生裏面？你會唔會都係一個比較冰啲，或者或者係一個比較冷啲嘅一個人咧？其實咧我自己咧就熱情如火嘅我哋，係啊，反而我有，即係雖然我係比較 I 啲啦，但係如果一啲比較 close 啲嘅 friend 啦，或者係即係 call 佢哋之間都知道咧。其實我係好中意，但只不過唔中意太多人嘅。係啦，阿搞有一個咁嘅形容嘅，佢就話如果你係一隻貓嘅話咧，你會係似係一隻本身好酷，但係熟咗之後就好黐人嘅一隻貓。我自己又同 Ice 呢個角色咧本身係又唔係真係十分相似，因為 Ice 其實佢係keep 住喺一個長期有毒嘅關係裏面，一個有毒嘅婚姻入邊嘅，但我自己本人就係幾撇脱嘅，你演呢一個舞台劇最難得嗰樣嘢啦，我覺得除咗話有一個咁正嘅角色之外啦，仲有阿劉華啦，即係。
坐有阿劉華啦，即係阿劉生去教戲咁。即係阿劉生去教戲咁呢個，我覺得哇！你俾錢去上堂都咁呢個，我覺得哇！你俾錢去上堂都買唔到啊！呢啲經驗，堂都買唔到啊！呢啲經驗。咁有冇啲好難忘嘅？譬如阿劉生教曉你啲乜嘢，或者你真係喺佢身上學到一啲咧？你喺演戲或者係做人處世嗰方面都你喺演戲或者係做人處世嗰方面都好受用嘅嘢咧。方面都好受用嘅嘢咧。首先即係自己本身就係劉生嘅，即係真係劉生嘅 fans 啦，即係真係由細睇到大，真係有機會接觸到劉生嘅時候咧，就其實佢行出嚟成個氣場咧已經係好強大㗎啦，係啦，咁成個氣場咧已經係好強大，咁大家都老闆，咁大家都老闆，咁但係其實私底下咧佢係一個好溫暖嘅一個人嚟嘅，佢係一個好溫暖嘅。即係例如我哋完咗，梗係見到劉生嘅，你覺得我演成點啊？或者啲咩可以改進啊？佢就會捉你買啊，或者啲咩可以改進啊？佢就會捉你買邊，佢就會捉你買。其實你嗰個 moment 咧，你試下真係感受，即係佢嗰種慢落嚟嗰種氣場咧，即係佢嗰種慢落嚟嗰種氣場咧，你真係俾佢感染到，你真係俾佢感染。當然劉生真係好好啦，因為其實你作為老闆，即係。因為其實你作為老闆，即係我唔需要你咁多嘢噶嘛，係俾錢出嚟，係啦，俾錢出嚟就得啦。但係其實佢嚟咧每一次咧，佢都會俾足晒意見啦，真係，佢都會俾足晒意見啦，真係，佢真係想令到個劇好睇，係，佢真係想令到佢成為一個 IP。咁我係好感動嘅有一件，就係我哋上一次舞台劇完咗之後咧。咁劉生約我哋慶功食飯啦，咁樣。咁劉生約我哋慶功食飯啦，咁樣。咁佢就咁劉生約我哋慶功食飯，咁佢就同我講起啊，最近有睇到香港嘅一個跳舞，代表香港比賽，咁佢就覺得哇好好睇喎，跳得，咁佢就覺得哇好好睇喎，跳，咁佢幫我睇喎，我話我都識佢哋，係。我話我都識佢哋，係我都有啲朋友嚟嘅，咁我就同佢講解呢個比賽嘅運作啦，因為要去美國比賽嘅，咁但係咧，即係舞蹈員們咧，其實係要自費嘅。我話，咁但係咧，即係舞蹈員們咧，其實係要自費。我話，所以參加嘅人，即係香港去參加嘅人唔多。我話，所以參加嘅人，即係香港去參加嘅人唔多。作為一個 dancer，你又要請假啦，即係。你又要請假啦，即係手停口停啦，即係手停口停啦，自己俾機票啦，自己俾酒店，美國喎，係啊，仲要去美國啦，咁所以係好吃力嘅對於舞蹈員嚟講咁。咁所以係好吃力嘅對於舞蹈員嚟。咁之後咧，如是者過咗2-3個月之後咧。咁我就去揾我呢個朋友，我呢個朋友有個跳舞嘅學校嘅，咁我去上堂，我就想同佢即係表達一下，我話我嗰次同老闆食飯，佢有睇過你隻舞，都讚你隻舞好睇，即係俾我鼓勵佢咁樣啦，咁佢就同我講佢話。哦，係啊，劉生佢揾同事聯絡我哋哦，係啊，劉生佢揾同事聯絡我哋哦，係啊，劉生佢揾同事聯絡我哋 sponsor 咗我哋所有舞蹈員嘅酒店，sponsor 咗我哋所有舞蹈員嘅酒店。Oh my god！ 係啊，跟住我係呆咗。哇！佢真係好提攜後輩。哇！佢真係好提攜，所有提攜有才華，即係佢冇講過㗎。我亦都 suppose 我係唔知嘅。我亦都咁，只不過係真係傾開偈，講翻先知道。佢真係好無條件咁樣去，即係我覺得呢一個係一個好嘅榜樣啊！即係會令我覺得啊，作為一個公眾人物，我有能力嘅時候，你都需要幫助翻啲有需要幫助嘅人，
你都需要幫助翻啲有需要幫助嘅人。呢個係最好嘅身教咯。呢個係最好嘅身教咯。我覺得作為藝人嚟講，呢個壓軸嘅部分，就係講你自己本身嗰個嘅往前嘅發展啦，再就係講你自己本身嗰個嘅，再講埋一啲關於愛情啊或者家庭嘅睇法。再講埋一啲關於愛情啊，或你都講得好好，你都講得好好，有個引子就係話，因為 Miss Icy 呢一咁，所以就有首歌啦。嗰首歌就啱啱都發布咗，嗰首歌就啱啱都發布咗，亦都有個 MV 添嘅。亦都有個 MV 添嘅。個 MV 係你自己做導演添嘅。咁個 MV 係你自己做導演添嘅。咁啊，首先咧，我想問下首歌嗰個有毒的關係，真係嗰個有毒的關係，真係同你現實生活中係你自己對嗰個愛情觀嗰個睇法又係點樣？好少聽你講愛情嘅嘢喎，都好少聽你講愛情嘅嘢喎，都係啊，真係好少。係咁，所以係啊，真係好少。係咁，所以。
係啊，真係好少。所以呢個係一個發揮嘅時候啦。咁所以呢個係一個發揮嘅。咁當然每個人都會有即係戀愛腦嘅時候啦。但係我自己嘅戀愛腦嘅階段已經過咗啦。但係我自己嘅戀愛腦嘅階段已經就係曾經試過原來有毒嘅關係原來有毒嘅關係係令到人好唔健康嘅，所以就覺得而家就覺得唔可以再去沉浸喺呢一啲關係入邊，唔可以再去沉浸喺呢一啲關係入邊。咁但係呢一種嘅領略點樣可以令到你去我哋話向前邁進啦？我哋話向前邁進啦。我哋話向前邁進，同埋令到你係寫喺首歌裏面嘅咧，即係同埋令到你係寫喺首歌裏面嘅，即係嗰個反思係點樣咧？呢首歌或者呢個角色啦，呢首歌或者呢個角色啦，我覺得佢係因為其實佢最初咧喺個結案入邊咧係仲，因為其實佢最初咧喺個結案入邊係仲係同老公一個離婚嘅狀態，係仲係同老公一個離婚嘅狀態，係唔肯離婚嘅一個女人嚟嘅，係唔肯離婚嘅一個。咁去到最後咧，佢就決定離棄呢個男人，就勇敢行出去，就勇敢行出去。咁所有人都已經得翻佢一個嘅時候，佢得翻佢一個嘅時候，佢都繼續行向前嘅一個女性角色，佢都繼續行向前嘅。我覺得我自己都係一個咁嘅人嚟嘅。例如頭先講造星啦嘅過程啦，即係無論有幾多抨擊都好啦，我會覺得只要還有一個粉絲，還有人聽我唱歌，我都會繼續努力行落去咯，我都唔會放棄咯。咁呢個我都唔會放棄咯。咁呢個層面同 Ice 某一種特質，我覺得係都相似。呢個某一種特質，我覺得係都相似。呢個都係以前嘅經歷令到你磨練成長咁。同埋另一個階段就係你做埋呢一個 MV 嘅導演添喎。今次嗰個體驗係點樣做？今次嗰個體驗係點樣做？做導演其實我時都覺得都幾辛苦啊！做導演其實我時都覺得都幾辛苦下嘅。其實今次點解會做導演咧？因為我覺得，因為
因為本身諗 ICE 呢一個主題嘅時候就覺得，因為本身諗 ICE 呢一個主題嘅時候就覺得啊，應該好簡單啦，就咁可以就係用 ICE 嘅後續古仔拍，應該就咁可以就係用 ICE 嘅後續古仔拍，應該就咁可以就係用 ICE 嘅後續古，應該好易拍啦。點知咧就係好難嘅，難喺邊？難喺邊？低估咗個難度。好難啊！即係所有嘅分鏡啦，即係所有嘅分鏡啦，即係所有嘅分鏡啦，顏色啦、後期啊，即係上至嗰個鏡頭，下至地下嗰灘水啦，下至地下嗰灘水，嗰粒字嘅大細啦，嗰粒字你都要全部都要去處理。
你都要全部都要，即係初體驗啦，咁但係我自己係作為導演，即係呢個 MV 嘅導演咧，其實我係當呢個 MV 係一個勵志片咁拍嘅，係一個勵志片，即係最初就諗一定係一個悲劇啦，喊晒啊，跟住又聽住呢首歌啊。Am I eating chocolate? That I mean, you ever try those Vietnamese banh mi before? Like, these are so good looking. Kind of banh mi. Appreciate you still being here, Lisa. What language are you learning today? I'm just gonna eat, so I'm just gonna watch this while I'm eating. Rising from grasslands that stretch to the horizon, Astana stands as a declaration of A little snack. It's my whole breakfast. It's pretty early here right now, so. Kazakhstan's dream of the future. Once these steps held only wind and clouds, now they reflect the modern spirit of a forward-looking capital. Life moves fast along perfectly straight boulevards. Streams of cars rush across wide squares. Above them, glass towers light up the deep blue night sky. Oh, this is pretty filling, trust me. It's a sandwich with eggs and cucumber. I got some soup and watermelon, so I'm good. Where are you from, Lisa? Space expands in two directions at once, outward across the endless steppe and upward through bold lines of new architecture. Winter sunlight glints off sleek buildings like a layer of ice, while the ground below keeps the ancient brown of the steppe. Astana carries two opposing identities. Modern ambition draws sharp silhouettes into the sky, while nomadic heritage lies beneath in the endless sweep of grass. Curved domes reflect across giant plazas, showing tradition side by side with a vision that rises beyond the past. Standing in Astana, you can feel the desire to reach the future, taking shape in real space. A city once born from wind and earth now becomes a living symbol of a nation that refuses to stand still. Hey, Mr. Cook, how you doing today?
Almaty is a major city set right at the foot of the Zayliski Alatau Mountains, where modern buildings rise towards snowy summits, and the city and the peaks seem to share the same breath. In the morning, the first sunlight touches the mountain slopes, then glides down the glass of tall buildings. Joggers move along tree-lined streets. Above the city, cable cars carry visitors. Am I studying the culture? Yeah, I'm just curious because I'm eating breakfast, so I might as well watch something. Because I'm learning Russian, so I can visit Kazakhstan one day. It could be like 5 to 10 years in the future, though. But it's just like a cool idea to visit Kazakhstan. Visitors to Koktob Hill, where Almaty appears like a glowing carpet of lights, resting at the edge of the forest. Like these views are insane. The scenery around you constantly shifts. On one side, the cold presence of snow-covered mountains. On the other, a lively rhythm of engines and market voices winding through the streets. The roads gradually slope down toward the plains, yet the massive cliffs always stand behind, reminding the city of its mountain origins. Urban life flows beneath the cool breath of the highlands. Shaded parks, cafes that open early, and wide, clear avenues create. How do you find content to watch in your advanced language? Well, you can always use Google Translate. Search for the content you exactly want. Just type the... Like, if I want to say something about, like, the politics, right? I don't know how advanced you want, but... And then you can always do filter, do with subtitles. I should probably be more specific. It could probably be about health, maybe. I don't know. I said healthy podcast or discussion, something like that, and then just do fine with CC. If yours is in Spanish, then you don't really need it. For Mandarin, it does. So if it's Spanish, every content is in with the automatic subtitles. You have nothing to worry about at all. If you're doing Spanish, for example, podcast the salute. Oops, I'm still on the Chinese keyboard. In a second. Podcast the salute. And then you're gonna find like so many different ones. So you can always start with like one of your favorite topics. Just add podcast and then ... in any language. It literally just catch any podcast for you, which is cool. Let me know if that helps, or you have a very specific question. Avenues create an easy, everyday rhythm. In Almaty, people walk forward while Later, Mr. Cook. Thank you for your time. always able to look up and see the sky drawn sharply over every summit. The freedom of the city and the quiet power of the mountains stand side by side,
contrasting yet making each other shine. In Almaty, the rush of city life runs beneath the frozen peaks of the Tian Shan. Creating a spectacular contrast between urban brilliance and the quiet stillness of the high sky. The Tian Shan stretches more than 2,500 kilometers, once blocking the passage of traders on the ancient Silk Road. Its summits rise beyond 4,000 meters, with glaciers compressed through countless millennia deep within the mountain walls. These mountains lift steep slopes straight into the sky. From Almaty, your gaze travels past city streets and touches the pure white snow in an instant. Deep valleys drop into shadow, while spruce forests blanket the lower rocky slopes. Snow at the summit feeds icy streams that cut through the forest. Here, hikers can step into another world only a few hours away from the city center. The Tian Shan once sheltered nomadic people on the grasslands by its base. Today, the mountains remain part of daily life through cable cars that lead adventurers to snow-covered trails. At the end of the day, when the Tian Shan fades into darkness and Almaty glows bright below, the distance between humans and nature feels almost erased. Across the calm steppe, Charon Canyon appears suddenly like a giant tear in time. Red rock rises from the earth, forming sheer walls that look like ancient fortresses forgotten in the wind. Trails lead you deeper between those towering cliffs,
sunlight falls at an angle, shifting the rock from dark red to amber gold. Then Thank you, guys. Look at my flowers. It's so cute. I love Fiori. I don't know what it is. It's so cute. And then the kitty roses. I love these kitty roses. And this. Oh my god, it's so cute. Look at this little thing. Nice. Hi guys, welcome to my vlog, and for today's video, it's Valentine's Day and we're going to celebrate it in Tayo Village. Tayo Village is a historic fishing village on Lantau Island in Hong Kong, famous for Вы настолько должны это должны это делать каждый день, что после месяца-два, когда вы не делаете это, например, один день вы хотите, только должны это делать только должны это делать каждый день, что после месяца-два, когда вы не делаете это, только должны это делать каждый день, что после месяца-два, когда вы не делаете, например, один день вы хотите типа скипнуть, да, один день хотите не делать, например, один день вы хотите типа скипнуть, да, один день хотите не делать, это вам физически должно быть некомфортно, потому что вы настолько это вам физически должно быть некомфортно. Только привыкли это каждый день делать, вам должно быть физически некомфортно это не привыкли. Только привыкли это каждый день делать, вам должно быть физически некомфортно это не делать, понимаете, да? И тогда вы уже понимаете, что вот все, изучение этого языка не делать, понимаете, да? И тогда вы уже понимаете, что вот все, изучение этого языка для меня это habit, изучение этого языка для меня это каждодневное этого языка для меня это habit, изучение этого языка для меня это каждодневная рутина. Вы должны это превратить в рутину, частью вашей рутины, окей? И третье — это
рутина. Вы должны это превратить в рутину. Частью рутина. Вы должны это превратить в рутину. Частью вашей рутины. Окей? И третье — это рутина. Вы должны это превратить в рутину. Частью вашей рутины. Инвестируйте в разные курсы, инвестируйте в 1-на-1 преподавание, инвестируйте в разные курсы, инвестируйте в 1-на-1 учителей. Мы, люди, очень ценим те вещи, в которых мы инвестируем деньги. На самом деле, учителей, мы, люди, очень ценим те вещи, в которых мы инвестируем деньги. На самом деле мы ценим вещи, в которые мы инвестируем первое время, деньги, энергию. На самом деле мы ценим вещи, в которые мы инвестируем первое время, деньги, энергию. А если вы будете инвестировать все три, то есть вы каждый день... А если вы будете инвестировать все три, то есть вы каждый день... А если вы будете инвестировать все три, то есть вы занимаетесь английским языком, инвестируйте время. Вы каждый день занимаетесь английским языком, инвестируйте время. Вы каждый день тратите на это свою энергию, чтобы изучать материалы, чтобы запоминать. Вы Тратите. Тратите на это свою энергию, чтобы изучать материалы, чтобы запоминать. Вы инвестируете энергию, да? И потом инвестируете еще деньги. И когда вы инвестируете энергию, да? И потом инвестируете еще деньги. И когда вы инвестируете со всех этих трех сторон, эти все три элементы в изучении языка, вы просто... Когда вы инвестируете со всех этих трех сторон, эти все три элементы в изучении просто... Вот у вас в голове будет типа я должен это теперь нормально сделать. Голове. Просто вот у вас в голове будет типа я должен это теперь нормально сделать. Я столько инвестировал, я должен получить классный результат. Вот это что-то вроде этого. Я столько инвестировал, я должен получить классный результат. Вот это что-то вроде этого. Получить. Я столько инвестировал, я должен получить классный результат. Вот это что-то вроде этого у вас появится. Вот. Потом, четвертое — это книги. Вот, ребят, знаете, книги, ребят, вроде этого у вас появится. Вот. Потом, четвертое — это книги. Вот, ребят, знаете, книги, ребят, на самом деле ваши лучшие друзья. В книгах все написано. Вот когда люди мне... Ребят, на самом деле ваши лучшие друзья. В книгах все написано. Вот когда люди мне... Ребят, на самом деле ваши лучшие друзья. В книгах все написано. Вот когда люди мне говорят, как это вот это сделать, как это... Блядь, везде, ребят, книги есть, и многие книги, на самом деле, люди мне говорят, как это вот это сделать, как это... Блядь, везде, ребят, книги есть, и многие книги, на самом деле, сейчас, они бесплатные, они в интернете, и вам тупо надо скачать это, и... Бесплатные. На самом деле, сейчас они бесплатные, на самом деле, сейчас они бесплатные, они в интернете, и вам тупо надо скачать это, и... На самом деле, сейчас они бесплатные, они в интернете, и вам тупо надо скачать это, начать изучать. Ребят, знаете еще что я замечала с людьми и даже начать изучать. Ребят, знаете еще что я замечала с людьми и даже начать изучать. Ребят, знаете еще что я замечала с собой иногда, когда вы покупаете, когда вы скачиваете книги бесплатно онлайн, с собой иногда, когда вы покупаете, когда вы скачиваете книги бесплатно онлайн, с собой иногда, когда вы покупаете, когда вы скачиваете книги бесплатно онлайн, что-то вроде этого, вы бросаете их быстро, и вы не видите в них ценности. Поэтому онлайн, что-то вроде этого, вы бросаете их быстро, и вы не видите в них ценности. Поэтому, если вы один из таких людей, я бы посоветовала купить вам прям книгу. Если вы один из таких людей, я бы посоветовала купить вам прям книгу, которую можно потрогать, которая стоит немножко дорого, чтобы потом вы не... Которая. Потрогать. Книгу, которую можно потрогать, которая стоит немножко дорого, чтобы потом вы не...
книгу, которую можно потрогать, которая стоит немножко дорого, чтобы потом вы не бросили, понимаете, да? Вот. И вот если вы только начинаете корейский, не бросили, понимаете, да? Вот. И вот если вы только начинаете, или если вы только начинаете заниматься английским, и прям у вас вообще уровень, или если вы только начинаете заниматься английским, и прям у вас вообще или если вы только начинаете заниматься английским, и прям у вас вообще уровень beginner, я бы вам посоветовала очень заниматься именно с книгами и уровень beginner, я бы вам посоветовала очень заниматься именно с книг и учить grammar, и учить слова. Вот. Если у вас нету достаточного вот такого хорошего и учить grammar, и учить слова. Вот. Если у вас нету достаточного вот такого хорошего base, вы нормально потом не сможете даже составлять предложения. Сможете. Base, вы нормально потом не сможете даже составлять предложения. А чтобы составлять предложение, вы должны знать грамматику, и вы должны знать Предложение. А чтобы составлять предложение, вы должны знать грамматику, и вы должны знать несколько слов. Самые много использованные слова, самые часто несколько слов. Самые много использованные слова, самые повторяющиеся слова и самые часто используемые. Повторяющиеся. Повторяющиеся слова и самые часто используемые. Самые часто используемые. Самые часто используемые. Самые, и поэтому... Используемые. Самые, и поэтому вы должны учить самые часто используемые слова, вы должны знать структуру. Должны. Вы должны учить самые часто используемые слова. Вы должны учить самые часто используемые слова. Вы должны знать структуру грамматики, понимаете, да? И вот есть люди, которые говорят, тебе не обязательно грамматики, понимаете, да? И вот есть люди, которые говорят, тебе не обязательно учить грамматику, like you don't have to do that, тебе только надо смотреть там фильм, учить грамматику, like you don't have to do that, тебе только надо смотреть там учить грамматику, like you don't have to do that, тебе только надо смотреть там фильмы, там слушать, но, ребят, если вы уже выросли, если вам 20, мне, например, 20, да, и Слушать. фильмы, там слушать, но, ребят, если вы уже выросли, если вам 20, если вы, например, после уже 20 учите язык, или вам, я не знаю, 18, вы уже После. Если вы, например, после уже 20 учите язык, или вам, я не знаю, 18, вы уже Если вы, например, после уже 20 учите язык, или вам, я не знаю, достаточно взрослые люди, и у вас мозг, он как-то более развит, понимаете, да? И вот Достаточно. Взрослые. достаточно взрослые люди, и у вас мозг, он как-то более развит. Достаточно взрослые люди, и у вас мозг, он как-то более развит, понимаете? Да? В таком уровне очень сложно не логически, а через вот эти вот, там... Уровни. В таком уровне очень сложно не логически, а через вот эти вот, там слышание, там что-то вроде этого, изучать язык. Для нас, взрослых людей, нужна логика. Слышание. Там слышание, там что-то вроде этого, изучать язык. Для нас, взрослых людей, нам нужна структура, чтобы мы это поняли, и чтобы наш мозг это принял. А в детстве нам нужна структура, чтобы мы это поняли, и чтобы наш мозг это принял. А в детстве как? В детстве нам не надо вот эту всю логику, нам похуй, мы просто смотрим и говорим, как? В детстве нам не надо вот эту всю логику, нам похуй, мы просто смотрим и говорим, sounds good. И типа мы на что-то смотрим, и просто наш мозг, как спонж, он все как берет на себя, we can...
sounds good. И типа мы на что-то смотрим, и просто наш мозг, как спонж, он берет на себя, we can absorb that. Но когда мы уже выросли, берет на себя, we can absorb that. Но когда уже наш мозг, он мыслит более логично, и нам нужны логичные причины, когда уже наш мозг, он мыслит более логично, и нам нужны логичные причины, почему это важно, почему это вот так именно, а не вот так. Вы должны изучать причины, почему это важно, почему это вот так именно, а не вот так. Вы должны изучать причины, почему это важно, почему это вот так именно, а не вот так. Вы должны изучать грамматику. Вначале это про тупо зубрёж, вы должны изучать грамматику. Вначале это про тупо зуб. Без этого никак. Вот хочешь, не хочешь, вот так надо, ребят. Есть очень хорошие книги, которые я Hallo, hallo und herzlich willkommen zum Learn German Podcast. Ich bin Lukas, dein Deutschlehrer. Und ich bin Hallo, hallo und herzlich willkommen zum Learn German Podcast. Ich bin Lukas, dein Deutschlehrer. Und ich bin Anna. Ich lerne auch Deutsch. Hallo Lukas, wie geht es dir heute? Mir geht es super an. Janusz, hast du eigentlich Hobbys oder ist das hier dein Hobby? Nein, das ist mein Job. Mein Hobby ist Gitarre spielen, mein Hobby ist Lesen. Ja. Schöne Hobbys. Und heute wollen wir von den Hallo, liebe Zuhörer. Heute sprechen wir Hallo, liebe Zuhörer. Heute sprechen wir über Gesundheit auf Deutsch. Hallo, liebe Zuhörer. Heute sprechen wir über Gesundheit auf Deutsch. Wir zeigen, wie man sicher und klar über Gesundheitsthemen redet. Wir zeigen, wie man sicher und klar über Gesundheit. Ich gebe viele Beispiele und wir lernen die wichtigsten Sätze und Vokabeln. Ich gebe viele Beispiele und wir lernen die wichtigsten Sätze. So lernen alle Schritt für Schritt. So lernen alle Schritt für Schritt. Das klingt toll. Das klingt toll. Ich glaube, viele Anfänger haben Angst, über Krankheiten zu sprechen. Ich glaube, viele Anfänger haben Angst, über Krankheiten zu sprechen. Das ist normal. Gesundheit kann persönlich sein, aber Sprache hilft, offen zu sein. Gesundheit. Gesundheit kann persönlich sein, aber Sprache hilft. Gesundheit kann persönlich sein, aber Sprache hilft, offen zu sein. Warum hast du dieses Thema für heute gewählt? Warum hast du dieses Thema für heute gewählt? Weil Gesundheit jeden betrifft. Weil Gesundheit jeden betrifft. Weil Gesundheit jeden betrifft. Egal ob Arztbesuch, Sport oder Ernährung, wir reden fast täglich darüber. Egal ob Arztbesuch, Sport oder Ernährung, wir reden fast täglich darüber. Wenn man die richtigen Wörter kennt, fühlt man sich sicherer.
Wenn man die richtigen Wörter kennt, fühlt man sich sicherer. Außerdem finde ich, dass Deutsch viele klare Ausdrücke bietet, die Außerdem. Außerdem finde ich, dass Deutsch viele klare Ausdrücke bietet, die man leicht lernen kann. Stimmt. Ich erinnere mich an meinen ersten Arzttermin auf Deutsch. Ich erinnere mich an meinen ersten Arzttermin auf Deutsch. Ich war sehr nervös. Ich war sehr nervös. Oh, erzähl bitte mehr. Oh, erzähl bitte mehr. Unsere Hörer kennen das sicher auch. Unsere Hörer kennen das sicher. Der Arzt stellte viele Fragen. Der Arzt stellte viele Fragen. Ich verstand nur die Hälfte. Ich verstand nur die Hälfte. Zum Glück zeigte er auf ein Bild und ich konnte nicken. Zum Glück zeigte er auf ein Bild und ich konnte nicken. Danach lernte ich wichtige Wörter wie Kopfschmerzen und Blutdruck. Danach lernte ich wichtige Wörter wie Kopfschmerzen und Blutdruck. Seitdem übe ich. Seitdem übe ich. Sehr gutes Beispiel. Sehr gutes Beispiel. Genau solche Situationen wollen wir heute erleichtern. Genau solche Situationen wollen wir heute erleichtern. Welche Themen behandelst du zuerst? Welche Themen behandelst du zuerst? Unser Plan hat 4 Teile. Erst Arztgespräch, dann Ernährung, danach Sport und schließlich schwierige Themen wie Krankheit und Tod. Erst Arztgespräch, dann Ernährung, danach Sport und schließlich schwierige Themen wie Krankheit. Schritt für Schritt, okay? Klingt übersichtlich. Klingt übersichtlich. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Perfekt. Bevor wir starten, erkläre ich 3 nützliche Grundsätze. Bevor wir starten, erkläre ich 3 nützliche Grundsätze. Oh, spannend. Bitte teile sie. Bitte teile sie. Erster Grundsatz. Erster Grundsatz. Sprich. Erster Grundsatz. Erster Grundsatz. Sprich langsam und atme ruhig. Sprich langsam und atme ruhig. Sprich langsam und atme ruhig. Zweiter Grundsatz. Zweiter Grundsatz. Wiederhole wichtige Wörter, damit sie sich setzen. Wiederhole wichtige Wörter, damit sie sich... Dritter Grundsatz. Dritter Grundsatz. Stell Rückfragen wie, meinen Sie Schmerz oder Druck? Damit Stell Rückfragen wie, meinen Sie Schmerz oder Druck? Damit vermeidest du Missverständnisse. Damit vermeidest du Missverständnisse. Und beim Thema Gesundheit will man unbedingt Missverständnisse vermeiden. Und beim Thema Gesundheit will man unbedingt Missverständnisse. Diese Regeln gelten in jeder Gesundheitssituation. Diese Regeln gelten in jeder Gesundheitssituation. Danke, das ist sehr klar. Gerne. Gerne. Hast du dazu noch Fragen, bevor wir tiefer gehen? Hast du dazu noch Fragen, bevor wir tiefer gehen? Nur eine. Wie kann ich höflich sagen, dass ich etwas nicht verstehe? Wie kann ich höflich sagen, dass ich etwas nicht verstehe? Sag einfach. Sag einfach. Entschuldigung, ich habe das nicht verstanden. Entschuldigung, ich habe das nicht verstanden. Können Sie das bitte wiederholen? Können Sie das bitte wiederholen? Oder kürzer? Noch einmal bitte. Noch einmal bitte. Super, das merke ich mir. Super, das merke ich mir.
Vielleicht möchten unsere Hörer jetzt gleich üben. Vielleicht. Vielleicht möchten unsere Hörer jetzt gleich üben. Sprecht den Satz laut mit. Sprecht den Satz laut mit. Ja, macht mit, Leute. Hey Miriam, how you doing? Ja, macht mit, Leute. Good to see you again, Miriam. You're very consistent, man. Ja, macht mit. Lautsprechen hilft sehr. Lautsprechen hilft sehr. Fantastisch. Das war die Einführung. Yeah, this language is starting to get more fun, getting more interesting. Das war die Einführung. Gleich beginnen wir mit Teil 1, dem Arztgespräch. Gleich beginnen wir mit Teil 1. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Bevor wir loslegen, möchte ich unsere Hörer etwas fragen. Bevor wir loslegen, möchte ich unsere Hörer etwas. Welche Gesundheitsthemen machen euch unsicher? Welche Gesundheitsthemen machen euch unsicher? Schreibt uns eure Gedanken. Schreibt uns eure Gedanken. Wir können sie in späteren Folgen aufgreifen. Wir können sie in späteren Folgen aufgreifen. Gute Idee. Ich glaube, die Fragen helfen auch anderen Lernenden. Ich glaube, die Fragen helfen auch anderen Lernenden. Absolut. Gemeinschaft macht Lernen leichter. Gemeinschaft macht Lernen leichter. Markus, kannst du noch ein kurzes Beispiel für eine einfache Gesundheitsfrage geben? Markus, kannst du noch ein kurzes Beispiel für eine einfache Gesundheitsfrage? Natürlich. Zum Beispiel, wo tut es weh? Oder, seit wann haben Sie Husten? Seit wann haben Sie Husten? Das sind Basisfragen. Das sind Basisfragen. Ich sehe, die Struktur ist oft Fragewort plus Verb plus Subjekt. Ich sehe, die Struktur ist oft Fragewort plus Verb plus Subjekt. Das hilft. Das hilft. Genau. Sehr gut beobachtet. Genau. Sehr gut beobachtet. Auf diese Muster kommen wir später zurück. Auf diese Muster kommen wir später zurück. Während ihr Wasser holt, ich wiederhole kurz nochmal die 3 Grundsätze. Während ihr Wasser holt, ich wiederhole kurz nochmal die 3 Grundsätze. Langsam sprechen, wichtige Wörter wiederholen, Rückfragen stellen. Langsam sprechen, wichtige Wörter wiederholen, Rückfragen stellen. So festigt sich alles. So festigt sich alles. Sehr gut, Sarah. Dein Lernstil ist vorbildlich. Dein Lernstil ist vorbildlich. Vielleicht pausieren manche schon den Podcast, um nachzusprechen. Vielleicht. Vielleicht pausieren manche schon den Podcast, um nachzusprechen. Das ist perfekt. Bist du bereit für das Arztgespräch, Sarah? Bist du bereit für das Arztgespräch, Sarah? Absolut, Markus. Ich denke, viele Lernende sind jetzt neugierig. Ich denke, viele Lernende sind jetzt neugierig. Gut. Stell dir vor, du betrittst die Praxis. Stell dir vor, du betrittst die Praxis. Was sagst du zuerst? Was sagst du zuerst?
担子这么重，就像他。Hey Neil, good to see you again. How you doing? I'm on a plane. Oh. And you're still watching me? I'm honored. You should go rest. You don't have to watch my stream while you're on the plane. I guess you'll be back at joining the stream when you're home. It's late. Oh right, 9:30. I'll be on the plane in 2 days, so close. I'm bored. It's alright. Just make sure you do your listening. Oh, the flight is late. Oh yeah, that's true. It's only like a 2-hour flight, right? 1-hour flight, 2-hour flight. Italy to Belgium. Yeah, 2 hours. It's pretty cool. My flight's gonna be 3 hours when my time comes. It feels like a long time, honestly. 2 hours. Did you go with yourself, or you went with your friends, family? It goes by fast. You sleep. Oh yeah, like you're not gonna sleep, right? It's too early for you. I'm with family. Okay, sounds good. That's how it should be. Oh god, updated link. Wait, what is this? What is this design? I just realized this. What time is your flight? 12 p.m. It's like the middle of the day. Dang, they changed their design. That's pretty ugly. That's ugly as heck. What the heck?
Okay, Ling. That's a weird looking design, but I'll take it. 91. I'm glad you can enjoy your flight and my stream, I suppose. I'm sure you have a lot to tell about your little vacation. Okay, I'm starting to get annoyed by this setup. They use 108K. Interesting. Okay. Well, we'll depart. We'll depart in 20 minutes. I won't be able to stay alive. Oh, you're at the airport? Wait, you say you're in the plane. We will depart in 20 minutes. I won't be able to stay alive. No, don't worry about it. The game was pretty boring, nothing much to say. Boring. Dang, I would love to be in Italy. Shoot, man. Or it would have been better going with friends, right? I think probably going with friends would be a lot more fun. Yeah, I forgot you're staying on a plane, for sure. I forgot the part, make sure about your landing soon, I suppose. Are you starting school next week or this week? Or you got another month to go? Holy moly. You guys get all the vacation time in the world. To used to being a corporate slave, I am not used to seeing those kind of numbers being so long. That's why I don't want to work. I know. Not able to work versus the want to work, whole different story. I want to work, but I pretty much get ghosted by some applications. Unfortunate. But I don't mind the situation, having a stream, studying. If I just study by myself, I thought, you know what, it's kind of pointless, but if I get to share the knowledge with the internet, okay, I guess there's some meaning to it. It's a lot more fun. And there's actually people I can actually help if I tried. I think it's a lot more meaningful in that way. I'm more surprised some people actually are trying the way I study. And I thought, okay, interesting. If it works, then it works for you. I don't know. Maybe one day I'll make a huge impact. Maybe not. Would you like to do YouTube full time if you can? I think it'll be interesting, but the fact that I'm doing such a very tough niche, honestly, the only way for me to do YouTube full time is if I do what Kazu language does, to go on Omegle, make a bunch of reactions. I don't think I can do that forever.
It'd be very meaningless, to be honest. It'd be fun though, like language coach. Imagine like if salaries like if prices were lower and I can actually do like language coach. I think that would be very meaningful, but I guess the world doesn't want to do it that way. It would be nice though. Like imagine me just helping others one way or another. If it doesn't work, okay, I guess I tried, but I'm just happy if I make one person improve their language. Like if one day if someone come back to me like two years later, for example, right? They say, "Hey man, 2 years ago you helped me with since your video came out, and now I can speak Spanish or something like that." I was like, wow, I did a good job. It's like watching a dad watch his child grow up and to be someone special. So that's a nice feeling. So even like the legendary like Steve Kaufman, his channel, I don't think his channel can help him live off just that. So he does it only for fun. Because like I'm like the only live streamer who does language learning, so I guess that makes me stand out in some way. Oh my god, I can't even go to the take me to the home page. There's full time. Whew, okay. Is there any improvement in the method? Hallo, liebe Zuhörer. Is there any improvement in the method I can do to speak German fluently in the next August? Improvement? You mean the method that I'm doing, or the method of what? I'm not sure what that means. You could just do shadowing. Miguel Hyperpolyglot. Oh my god, Miguel Hyperpolyglot. What the heck are you doing here, man? Yeah, I'm never gonna forget that name. Shadow, a crap load. Just shadow. Honestly, if you want to speak well, just shadow a lot. Or if you want to be like me, I use Google Translate. Just bring it everywhere you go. Do 100 Google Translate reps every single day. You're gonna realize how fast you're gonna speak. But I don't do that I used to do that for Mandarin, 100 language Google Translate reps a day. I think that's like the secret. Legit though. How's it going, Miguel? What the words? Give you the words. Why do you not do flashcards like everyone else? One, it takes too much time, too much effort for me.
and they're very fixated on certain situations. So I am not good at doing flashcards because flashcards usually requires you're in a very it prepares you for an exact situation and you don't know how often you're going to see it. And I use Google Trends so that I can pull words anytime. So I'm pretty much one of those guys that I pull words out of my ass, literally. Like, okay, I need a word about swimming. Okay, what's the word swimming? Bam, swimming. I will swim with my hands. So like, stuff like that. But there's flashcards. What would you do for a flashcard? I go swimming. And then like what happens? You need to say the word breaststroke or butterflies. Let's see, like in swimming. You're not gonna do flashcards on those. You could though, like flashcard phrases. So I just try to do like, okay, butterfly. I learned butterfly kicks in swimming, but I like butterfly kicks. It's fancy. Oh, let's see. So I'm more of spontaneous. I like to create sentences on the spot. So that's technically what a native speaker does. They do create sentences on the spot. No, they don't really do it. Flashcards are super useful for like most common cases. I personally don't care about most common cases because my average case is not normal. As in, I go up to someone, I just say, "Hey, man, I like your dog's, I don't know, necklace or something like that." So I can always just do the typical. I'll like a cup of coffee, right? Do you know where the bathroom is? You can pretty much make those sentences up on the spot pretty easily. So I don't know why you need flashcard. The flashcard is to make it more smoother. So the way I talk is not smooth. It's pretty much lacking. It's like jumping like this. So, but the more you do it, it's just like you talk a lot more natural. It's all speed at the end. That's just my opinion. Bye, Neil. I've been learning Spanish for about a month, and I'm thinking about if I need to drill verb conjugations. Have you studied Spanish grammar? Does high school count? I guess I have high school exposure, but other than that, I never. You don't really need to study. To be honest, you're not going to use all of the Spanish terms grammar anyways. Like I use the past. Actually, let me show like. It's very consistent too. I guess you're doing it, but it's just implicit. Yeah, I'm more of implicit. I'm not structured, so I'm very crazy. I'm not structured at all. So you can tell by my study method that I'm not. Okay, my listening routine is structured. My speaking routine is not structured. I just go into class with whatever Google Translate. So basically, I have a bunch of words ready for. Okay, imagine flashcards is like you have an army and you have a formation, super organized, right? So for example, I can give you like the best one. I might get copyrighted, but I'll just do it anyways. Shoot. I need another YouTube. I have a perfect example for because I always use war references or battle references to describe language learning. I think I'm like the only one who talks about war as an explanation. Clone troopers preparing scene. This one, the clone. Pretty much, I would say flashcard is literally like the clone troopers in Star Wars. They're so organized. They're for an exact situation. You set them at this exact location. That's literally what flashcards are. Pretty cool though. It's fun to watch this. Right, this scene is so hype in Star Wars. I love watching this scene. I describe flashcards like each unit here, like a whole battalion. That's flashcards. Individual soldiers is a Google Translate. Like these guys can be scattered, but they can do the same thing. They're just very unorganized. So, like Napoleon, he has his French army. Nice analogy. Exactly. So either way, it's the same thing. You have an army that does what does. It's just which is more effective. You rather have a battalion that's more organized and they target one guy at the same time, or you just have a bunch of soldiers. So this is literally what flashcard is, and I would say having Google Translate is equivalent to having this. It's a riot, so it's very disorganized, but it gets the same job done. This is literally what. So this is how I would describe what flashcard is. You have a disastrous, unorganized. It does the same thing. You attack something,
and blah 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 for objective. That's true. Structure just helps you prepare for certain situations, but riots, for example, they can come out of nowhere. They can break your windows. They can throw Molotons. Like these guys can do. You can't predict these guys, but you can predict an army like this. They're just gonna literally do one objective, kill you, and leave everything else alone. This is how I describe flashcard. It's really organized. Magnificent, aren't they? Yeah, that's how I describe flashcards versus. So I guess I'm more rebellious than I thought, huh? I like some chaos meaning words randomly. Yeah, you know Shadow from Sonic the Hedgehog. Chaos and murder, something like that. So if you want to use my analogy, why do I not use flashcards? It's because my style is more spontaneous. I like situations on the spot. So, because if you're being thrown in, flashcards are good. You want to do both. I just don't do it. I don't really care. So that's why my grammar is gonna be off sometimes for Mandarin Chinese, just because I'm just putting words together. So the grammar is a whole different thing. Grammar, you just have to have. You need to have a structure. So it's grammar can be very consistent. That's the cool part. Oh shoot! I'm on lost now. Okay. Wait, did I import this? Why is it so short? Oh, it's really that short? Okay. Dun, 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 dun. America? 皆さんこんにちは。日本語 with メイのメイです。このチャンネルで Yeah, that's gonna be way too easy. I need harder 日 content. 本語を教える期間が増えている。Dun, dun, 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 dun. So you choose your poison. You can do flashcards only, half flashcards. Technically, the Google Translate, I'm the only one who has done Google Translate. I don't think there's anyone that does what I do. So you can consider me one of the most unique learners. I guarantee you won't find much people on the internet talking about using Google Translate as actual speaking prep. Which is cool though, because I thought, okay, who else would use Google Translate? People use it just to create like simple sentences and like get information, blah blah blah, right? Like on the spot. But I use it as a long-term planning strategy. It's super good for long-term, trust me. Because you're technically doing active recall, and you're doing whatever the brain wants to do. So you're not trying to force yourself. You're letting your brain do whatever it wants. Because I don't try to learn certain phrases or sentences in Google Translate. I just let the brain does whatever it wants. Because one day it's going to eventually hit one of the most common words and just get it instantly. It's just not going to be now. It's just coming later. But if you need the words now, yeah, that's a whole different story. I can't really force it. I pretty much get very tired if I force my brain to learn certain words through Google Translate now, which is a hazard when you think about it. Okay, I need expansion. Expansion. Are you still there, Miguel? Or are you? I think he already left. I don't know. Are you still here? I don't know.
I use Reddit, watch some videos, and many people recommend drill verb conjugations because it's the most complex part of the grammar. You need to memorize so many patterns. Immersion isn't enough. Immersion, you get like 40% of the words, so you're only gonna learn the words, so which is cool. I just listen. That's it. I had high school as a foundation, but even in high school, I wasn't a good student. I almost failed Spanish. So you're not gonna You're not gonna do conjugations on the spot. You're just gonna use certain words with conjugations. I don't usually use a lot of. I don't use all 6. To be honest, I use like maybe 4 or 5, but depends on the case. Most of the time, I don't really think about the words that much. Sorry, conjugations. It's not a big deal. You're gonna learn it really quickly. But if you need it now, okay, I guess you should look a little bit on it. I can only tell you that I use Google Translate and that solves all my problems. It's ironic that I can say that Google Translate literally solved all my problems. Like if my brain wants to say 8 and then I just look at gomi, it's okay, good. Now I know what 8 means in this case. So it's good. It's a build up, but you're trying to force yourself to do all of it now. You're gonna be frustrated, trust me. You're not gonna like what you're gonna get yourself into. You're gonna like it at the beginning as if you got gains, but as time go by, if you don't keep continuously practicing it, you're just gonna forget it generally. Because imagine you're doing conjugations table. It's like you're installing an extra software in your brain, and you have to maintain that software from there on, which is ironic. I guess that's another good analogy, isn't it? Because grammar is literally installing another software that you have to maintain every single day. I should quote that for real though. Gee, there's a lot of words here. So many words. 109? Okay, I'll take it. Move on. They updated Link a lot now. I thought this design is pretty ugly though, but what the heck. Community, sure. Exactly. The hardest part is grammar for understanding the native without CCs. Not really, because if you hear every individual word, you can generally get the idea of the sentence. You don't really need the grammar to understand what they're saying. Trust me. The grammar is only important when you start speaking. Because the hardest part about listening is you have to try to catch and hear every single word. After that, then you start making meaning from it, because you're individually hearing each individual word as they're talking. Grammar is the only annoying part about grammar is when you try to start speaking it. That's really it, which is generally Japanese and Korean. Other than those 2 languages, trust me, you're not gonna have a hard time. Trust me. Russian as well. Russian, German, definitely. Jesus, this guy's almost 200,000 words. Impressive. Oh, someone actually made a comment on my post? Seriously? 2 likes. And 9. Okay, buddy. Oh, these are all the people that know me. That makes sense. Do you know future perfect? Nope. I don't even know what that word means. I just know the futurist is comer. I just know like the future of eating is like comere. That's it. I just know how to say I will eat. That's literally all I know.
If you ask me about past perfect and all that stuff, I actually don't know what those means. That's how much I don't care about grammar. I literally don't give a crap. Zaya. Will there ever be a desktop app for Windows and Microsoft? Oh, sorry, Mac. My method for learning a new language. Used for actions that will finish during a certain point in the future. I still don't really know what that means. Will be finished, so like I will be finished eating in the future. Comer en el futuro. That's like the fastest way for me to say I'll be done eating in the future. I will be eating in the future. I just reached 20,000 words in German. I want to share that I have been sorry. I was voted. I went from C to A plus in that class. Okay, legit. So he used words to improve himself. 150 known words per day. Okay, good. Oh, passive listening. Yeah, that's not gonna help much. I like shouting YouTube videos. That's awesome. Writing. Okay, good luck, buddy. Speaking. Yeah. Either way, the design's kind of ugly though, because now this entire bar system is super up there. Unless I have to zoom in like that, then it's kind of weird. Oh, I guess I do. Not worth it. There are 12 main verb tenses in English. The more you know. I don't even know what they are in English. Unless you just tell me the words, okay. But I don't know from the chart. I just know each individual word. There's so much about language learning we don't know. It gets getting crazier as you go deeper. Well, technically, the only reason it gets harder is because the methodology to get faster. If you want to get faster, then of course it's gonna be a while. It's just a battle of whose method is the fastest. I only want to speedrun the listening comprehension. Nothing else matters to me. Say hello. Come home. Okay, German. I got about 18, so 48. Still A0. I read a book in Old English. It was really elegant. They do write pretty fancy, don't they? Which is kind of cool when you think about it. They do write pretty fancy. It sounds like Shakespeare. What? The future perfect no one uses in formal conversation, I guess. I don't even know what that means. Future perfect, Spanish. Honestly, it's not. You don't need to learn it. Oh, grammar for Spanish. It's literally the easiest language as an English speaker. Abre, abras, abra, abramos, abres, abran. Oh, those words. Oh, I just said that for comer. See, where's comer for future forever? Da 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 da. Comi, and then it's like comer, comere, something like that. Spanish.
Homere. Okay, I guess is that it? I mean future perfect English, not Spanish. Future perfect. Future perfect English. What's an example? I'll have work. I won't have to work. I will. I have to work. Too much work. This gives me a headache. I'm not joking though. It does give me a headache. 57. Up to you. You want to learn like the tables and stuff. Like you'll get the general idea. It'll make it easier for you to do it in lifetime. So I guess you can do some training on it. You're gonna realize at long term that I didn't really have to spend that much time on it. I could just be, speaking, making flashcards, and it'll come out eventually. The ones that you actually need. What are your preferences? Were you on vacation or something, Miguel? It's been a while since we saw you. And I didn't have to care about the grammar, focus on acquire vocab more. Trust me, man, it's the same exact in Spanish. Or yeah, it's gonna be even faster. English is a lot harder than Spanish, trust me. English, the language itself is so complicated. Pronunciation is not accurate. You can't predict what word's gonna come next. It's always better, just trust me, learn the vocab in Spanish. You're gonna realize it's so much easier. Trust me, man. Same in French. We don't say je dirais, je vais, j'irai to go. French is could be. I think French is one of the most complicated in the Romance in terms of predicting the pronunciation. That's my opinion, though. One day, if I talk to Neo, that'd be interesting. Just having a voice call, and talking to my biggest moderator. The journey to speaking with Neo, fun challenge.
No, Spanish has more complex grammar than English because English has the easiest verb conjugation across Romance and Germanic language, in my opinion. Oh, okay. Well, you are the learner, so I guess you have the better perspective than I do. Because I'm the native, so I just assume it's harder. Technically, every native is going to say their native language is easier, but I think that's just Americans that think that. So, oh well, I try my best to be more realistic from my perspective. It's okay though. Well, at least in Spanish, it's a lot more fun. That language is fun. You can visit so many places with Spanish. For example, in English. Arabic has the easiest grammar, only 3 tense. They do have like subject, object, verb, so I guess it's like script is backwards. They have the same grammar systems. I think Arabic is a lot more straightforward, definitely. There's like less words. There's not many conjugations or not much, from what I realize. If only I could get through the hurdle of like Arabic, because I don't want to go through that hurdle. It's such a long hurdle from the English perspective. For example, English. I gotta use the bathroom. After I learn my dang words. Oh. You're another, yeah. There you go. That's my 100. Give me it. Alright, that's enough vocab for now. I guess Russian can be later. They changed LingQ a lot. They don't even say my exact number. They just say like 36,000, 100, 8,000, 52,000. Balled it up to assume. Okay. Not gonna lie, Russian sounds a lot more fun the more I do it. Oh hell no, I ain't doing that. This is an ugly transcript. I just speak it pretty good, but because I do not care about it, I only care about understanding it and reading it. English? You're talking about English or French? Your priorities are correct though. I give you credits. Arabic. That's true. So you're an introvert in this case. I'm an introvert for languages, but my native language, I'm an extrovert. 就像他说，他讲到就是说他觉得就是我不愿意买贵的，然后我是有不配得感这样。但其实我觉得不是不配得感，就像我说我们坐飞机不会买商务舱一样，就像我说我们坐飞机不会买商务舱一样，我觉得是不需要。我有一个几万块钱的项链，和我没有，对我的生活不会有。如果同样的3万块钱，我们去拿去做别的事情。Oh, grammar for English, I guess grammar is not that big. It's just the spelling, yeah, pronunciation, like read, read, right? Like you can't predict the exact pronunciation sometimes. I think you're more likely to respond that English has easy grammar. Well, from our perspective, it's probably easy, I suppose. If we're learning like Korean, Japanese when everything is backwards, definitely hard. 我们去拿去做帮助别人也好，或者是放到公司里养活更多的员工。或者是放到公司里养，我们去做头等舱，2个人买票怎么也得就是5000块钱了，这是我其中一个员工的1个月的工资了，对吧？那如果我去拿5000块钱，我去给他们涨点工资，他们得多看，这个不比我们坐头等舱，要意义大多了，对吧？要意义大多了，对吧？快感来的是吧？就是这个东西，你说我在10个躺在那边
又怎么样呢？对吧？那个帮助人的那个是就是 last a long time。温哥华是一个，还有多伦多也是，这些个大城市都是一个诱惑比较多的地方啊。这些个大城市都是一个诱惑比较多的，这些个大城市都是一个诱惑比较多，什么金钱、豪车呀，我相信在你这么一个创业者或者说生意成功的人士，长相又挺帅的小伙，身边一定会不乏追求者。Hey Jasmine, it's been a while. My first language is Mandarin. I speak Mandarin at home. Wow. I haven't seen you in a while, Jasmine. So you're learning English then? Or you're speaking English, I assume. 身边一定会 That's why you're typing in this chat, so. 你有过这个被诱惑动摇过的时候吗？你有过这个被诱惑动摇过的时候？我说实话，就是在这边，特别是温哥华男少女多的地方，特别是温哥华男少女多的地方，就基本上我们开玩笑说，你是一个男的正常人选择到配偶都不是会特别难的，因为就不要说一个多金的对了，对不对？我的确是从小到大受异性的关注还是比较多的。I have no. That's up to you to decide, man. It's okay. You're like living in, I guess like India. Everyone has like multiple native languages, right? So. 受异性的关注还是比较多的，所以我一直都是习惯里面的，但是我一直都是想找我喜欢，不会太注意，也会理会到就是别的，特别是我跟我太太结婚以后，你说是不是完全没有诱惑？是肯定是有诱惑的，但是我觉得我从来没有动摇，因为我太太给我的可不是一个就是很美丽的一个，她给了我是我自己的大后方，这么多年我的 foundation， 我的整个基础。我可以举个例子哈，我在温哥华一个本地一个很大的一个KTV 搞团建，我们公司作为一个最大的一个很大的一个，我们公司作为一个最大的一个房间，一个很大的一个KTV 搞团建，一个很大的一个KTV 搞团建，我们几十个人在里面。当时我们一起做房地产的一个朋友找其中一个员工说把 Jessie 带来，千万不要带 CG。我走进那个房间，全都是穿的很少的那些女 Jessie 随便选一个，然后我就跟他说，我说 I can't, I'm a Christian husband。然后他说过一句让我永生难忘话，他说 That's fine, you can baptize her on this table。你可以在这个桌子上为他洗礼。他拉了一个女的过来，我说实话，拉了一个女的过来，我说实话，这个事情以后我就知道我不能跟这个人当朋友。但这可能在国内是个很常见的事情，但是我说实话，在这边还没有那么常见。所以从 CJ 20岁认识你，一直到今天，你们俩没有发生过比较重要的、激烈的争吵？哦，天天吵。我像我说，我脾气不好嘛。有没有吵过裂痕？觉得哎呀过不下去了？这是有没有吵过裂痕？觉得哎呀过不下去了？这是怎么往下过？每天都想着过不下去，这是一个正常的夫妻嘛？对，每天都是一个正常的夫妻嘛？对，每天都但是。To not have a native language, you got multiple native languages, I guess. 最近一次你想过最严重的争吵是哪一次？是因为什么？是因为什么？最近一次你想过最严重的争吵是哪一次？最近一次你想过最严重的争吵是哪一次？是因为什么？因为啥呢？I had describing Tarzan. 对，因为我们尝试了3年要孩子，然后做了所有的检查，医生都说我们是没有问题的，就说可能是你工作压力太大了，你要放松下来。但是我是没有办法，但是我是没有办法度假的，因为就是责任太多了嘛。我管很多间公司，现在这个期间我们尝试3年自然怀孕，尝试不了。这个期间我们尝试3年自然怀孕，尝试不了。我们现在尝试人工受孕，然后这个期间呢，因为我们现在尝试人工受孕，然后这个期间呢，因为他压力很大，然后自己的荷尔蒙也比较紊乱，我就然后自己的荷尔蒙也比较紊乱，我就有点害怕。他说哪句话，他心情不好，让我不开心，然后我跟他争吵，然后产生更多争吵。所以我那段时间稍微有一点点躲着，肯定就是这个时候他是最需要陪伴的时候嘛，就是因为这个事情吵。听出了几乎所有的隔阂也好，或者是矛盾也好，都是因为你太忙了，他需要陪伴，差不多不在身边，差不多。有些时候他会说，你现在这么做为了什么？你追求的事情有没有我们自己的生活和身体重要？因为我们现在年纪也不小，我身体前段时间非常不好，我们现在也像我说有足够的财富可以不用再工作，赚多少是多呢？对，是，对吧？咱刚才讨论赚多少是多呢？对，是，对吧？咱刚才讨论那个幸福指数问题，你想赚多少钱呢？已经是绰绰有余了，但是我还每天去，已经是绰绰有余了，但是我还每天去追求我自己的梦想，把我们现有财富去，其实是有风险的嘛，去不停地去投进去，在他不停地去投进去。
不停地去投进去。在他眼里，他有些时候会觉得，就是那我在你心中到底有多重要？那我在你心中到底有多重要？很好的一个问题。是这个问题，其实我觉得我到现在都不知道怎么回。你想改变吗？还是你还是想结合？以后这么忙？我觉得是得结合吧。我觉得2个事情我都要做，我就是2个都要。我现在做的这几家公司，其实在我眼里不是要挣多少钱，而是 I speak Moroccan language. Some people consider it to be Arabic dialect, but it's not the case. Like people that speak Levantine Arabic or MSA, they don't understand us. So basically, there's no difference. Oh god, it's like having a customized plan for you for a language. I need a good reaction for this. What's a good reaction? That's a good reaction. Yeah, that's pretty valid too. 是比如说我能把这个，比如现在做这个 ownership infrastructure 的这个公司，能把它做成，然后改变这个行业，拼这么2-3年之后就可以把它卖掉，拼这么2-3年之后就可以把它卖掉，花个3-4年时间去好好陪老婆。当然那个时候也希望有孩子，就什么都不干就陪家里。其实说实话，什么都不干就陪家里。其实说实话，就是你如果真的是把所有事情放下，你就想多少财？其实说实话，就是你如果真的是把所有事情放下，你就想多少财富，你每天，我个人觉得就是像我们这个年纪，这种事业型追求事业的，就算就算是现在退休了，也没有办法去真正的去过好自己生活，然后也没有办法去真正的去过好自己生活，然后就他可能会压力更大，因为他心里会觉得哦，你是为了我放弃你现在事业，所以我知道他心里也不会希望这样子。如果在你理想的状态下，你觉得一个理想的婚姻应该是什么样一个情形？我觉得在我不同的年纪，我理想的婚姻状态会不一样。刚对婚姻有点概念的时候，我是想说，就是2个人可以一起朝9晚5，到家之后就是2人的时间，一起吃个饭、逛个街，然后买菜、种菜这样子，是在我想象最完美的生活。因为我爸是在我想象最完美的生活，因为我爸妈就是这样的生活，幸福的生活就是这样子的。开始拼事业的时候呢，我就觉得就是说，好像你做出点成就也挺好的。到这个年纪呢，我觉得我又开始回归到小的时候，最开始那个对，又开始又 focus 种菜了，就会又回到小时候那个感觉了。然后我现在就觉得就是说，很多时候你希望的和他希望的可能是完全不同的样子。然后我就希望我们可以找到一个 balance， 就是各退一步，就大家都做点妥协。我们也可以像普通夫妻一样，早上吃个饭，我们也可以像普通夫妻一样，早上吃个饭、散步，然后晚上遛狗，然后可以有时间早上吃个饭、散步，然后晚上遛狗。早上吃个饭、散步，然后晚上遛狗，然后可以有时间一起看个电视剧什么的。我就感觉我们已经好久没有坐在一起看个节目，一看节目的5分钟他就睡着，就他只要一坐下来一放松，马上秒睡。他只要一坐下来一放松，马上秒睡。他其实只有睡觉的时候没有工作，其他时候他都是多多少少是在工作的，然后脑子一直在转，然后手机一直在不停，然后脑子一直在转，然后手机一直在不停，然后我一直觉得说世界离了你也能转，对吧？然后我一直觉得说世界离了你也能转，对吧？但是这个话听起来是这个道理，但是你真的做起来是很难的，你很难真的卸下自己的责任。我们天父感谢你给我们这个机会，可以和东南这里我们一起录制这个节目，也希望我们可以和东南这里我们一起录制这个节目，也希望我们的经历可以能帮助到很多有相同经历的人，给大家得到启发。感谢你有相同经历的人，给大家得到启发。感谢你这些年对我们的陪伴感谢你赐我们重要的食物，求你洁净我们，把今天下面的求你洁净我们，把今天下面的时间全部都交托给你，祷告奉主耶稣，把今天下面的时间全部都交托给你，祷告奉主耶稣基督圣名，阿门。把今天下面的时间全部都交托给你，祷告奉主耶稣基督圣名，祷告奉主耶稣基督圣名，阿门。好，谢谢。对于你俩的采访，打破了我一些对于温哥华的一些固有偏见。我们俩是打破了我一些对于温哥华的一些固有偏见。我们俩是少数。你们俩是少数是吗？我也觉得是，因为我来温哥华这么多次，采访过这么多人。你去美国硅谷湾区都是像我这样，我这样的是大多数。他一直觉得他在这儿格格不入，他被炒，他一直觉得他在这儿格格不入。他被嘲笑，就是因为他的自律，各种被群嘲，他们就觉得就是好像我很清高啊，什么跟他们不一样，就想一直想拉我下水。那很多人就说你很清高，因为嘉欣你从小家庭条件好，你这样。那我家庭条件不好，我也是这样。是非对错绝对是在这个利益之上，什么钱该挣，什么钱不该挣，在我眼里是没有什么钱该挣，什么钱不该挣，在我眼里是没有灰的，是非黑即白的。这个世界，在我眼里是没有灰的，是非黑。在我眼里是没有灰的，是非黑即白的。这个世界里，在我眼里是没有
灰的，是非黑即白的，在这个世界里。让你每天晚上睡觉都能睡得很安稳。让你每天晚上睡觉都能睡得很安稳。他都可以1秒入睡。哎，你这种他都可以1秒入睡。他都可以1秒入睡。哎，你这种性格黑白分明的性格，在生意场，你这种黑白分明的性格，在生意场中，你觉得是好事还是？在生意场中，你觉得是好事？有好有坏吧。我觉得短线是会牺牲很多利益。我觉得短线是会牺牲很多利益。长线来讲，我们现在建立的一切都基于我的这个内核。长线来讲，我们现在建立的一切都基于我的这个内核。我们比较幸运，不需要很多眼前的利益。我们比较幸运，不需要很多眼前的利益。我们的状态可以让我们不做违背自己。这也是一个祝福跟幸运。很多人其实他没有条件，他就问我们不能去 judge 他们，因为这是上帝的工作，不是说我比其他人好，而是我们坚持自己，是我们自己的人生。是别人可能是有他自己的苦衷。我人生，我觉得我最大怀疑自己的时候，就是在22年，当时就想自己到17了，我记得我下一看，我决定我跳下去，太累，大家会不理解。像 Jessie 有那么好看的老婆，然后事业那么成功，家里条件不错，就你怎么可能在这个时候就这么一点挫折就不行？很严重的焦虑症，1周2、3次，很严重的焦虑症，1周，然后有时候1天几次，那很严重啊，非常严重。我们农村人都没有焦虑，你有啥可焦虑？对，你没有富人是没有资格焦虑和抑郁的。对，你没有富人是没有资格焦虑和抑郁。哦 no， 就这个车嘛，中间喷一喷。So you speak Arabic dialect, which isn't considered a language. That's why you don't have a native language. You're born in Egypt. Your name will be Egyptian Arabic, and it's a language. Cool. A lot of things I don't know about anything. This is why you guys are so smart. 因為平時做開片 The Europeans are definitely the smartest ones. I need a break. I need to take a nap. Mandarin. Alright, so 9 minutes, so 14, and then 12, 26, 28. Thank you, sirs. Alright, that's a break.
Yeah, no, it's not dialect. It's a language as no one takes time to extract its grammar. And a language is a dialect with an army and a navy. That's actually a funny quote. Good one. Okay, see you, Miguel. Hope to see you again. Bro, if I had 4 to 6 hours of input, you could probably get to B2, honestly. If you do it right. I think I need to do learn you might want to reread that 10,000 words a day. Technically, his method is to learn 10,000 words in general, but the top 10,000 most common. Legit though, like you can speak a lot in 3 months, but listening comprehension, yeah. You get 4 to 6 hours. I wish I had 4 to 6 hours for one language. You could do so much, like knowing that your languages won't decay if you were to do it. Sucks that decaying is a whole concept, a whole different concept. Hope to see you again, Miguel.做開 Pilates 啊 gym 都係自己個人為咗身體健康啊。因為平時做開 Pilates 啊 gym 都係自己個人為咗身體健康啊。係。因為平時做開 Pilates 啊 gym 都係幾個人為咗身體健康。係。但呢一種競技狀態其實係。但呢一種競技狀態其實真係好耐都冇出現過咯。其實真係好耐都冇出現過，即係你唔會喺 gym 度同你我鬥多下。啲我都話真唔多做 gym 食，啲我都話真唔多做 gym 食，隔離有個 gym 友啊。係啊。喂，嚟啊！嚟多，我再多，嚟多組啊！好強，好強，好強，搞唔掂呢件事。其實嗰陣好可惜嘅位就係臨近有機會代表香港比賽啦。位就係臨近有機會代表香港比賽啦，我就練得太金，就傷咗個膝頭，而嗰個膝頭係唔係短期可以好得翻嘅事，所以就間接地要放棄田徑呢個夢咯。因為嗰陣我都差唔多中4嘅時間，其實，等到好翻我已經大學嘅時期，錯過咗最黃金嘅時間，係啊，即係黃金時間，即係我成日都話自己嗰陣年紀唔細啦，即係我成日都話自己嗰陣年紀唔細啦，個黃金時間把握唔好就會錯過，咁我就個黃金時間把握唔好就會錯過，我覺得峰回路轉咯，即係而家翻嚟。有一個健康嘅原來我都仲做到嘅喎，我都仲可以靠翻我跑或者我呢隻腳去追翻運動嘅夢，我就好想把握今次嘅機會咯，嗨，我係艾力啊，今日嘅係 Nice Stage。着嘅呢一位女嘉賓咧，佢係非常之好動嘅。不過應該咁講，佢平時相處嘅個性咧，未必係咁好動。但係當一落到運動場上面咧，
動，但係當一落到運動場上面咧，佢嘅爆發力咧就唔係講得少嘅，佢嘅爆發力咧就唔係講得。而家我今日過去揾佢，而家我今日過去揾佢，同大家一齊認識佢多啲啲先。佢同大家一齊認識佢多啲啲先。要追翻住你都唔容易喎。要追翻住你都唔容易喎。唔好意思啊，我會行翻慢啲噶啦，死啦！我有啲舐啡添，我有啲舐啡添。呢個係你嘅出場都幾得意啊！呢個係你嘅出場都幾得意啊！攞住兩支百力滋咁樣，攞住兩支百力滋咁。今日我嘅靚女嘉賓係 BN 啊，喺海邊拍嘢，喺海邊拍嘢，海濱拍嘢係應該要戴帽嘅，我有咩頭吹到亂鬼晒，我有咩頭吹到亂鬼晒。冇，掩蓋咗你嘅美貌。掩蓋咗你嘅美貌。我同你冇見1年啫。我同你冇見1年嗱，因為我上次我記得同你拍片嘅時候咧，嗰陣係 BN 啦，記得噶嘛？記得噶嘛？記得喺觀塘嘅都係。喺觀塘嘅都係。我哋逃唔出你觀塘。係啊。我哋逃唔出你觀塘。係啊。我下次一定唔會喺觀塘拍話你知。係啊。我下次一定唔會喺觀塘拍話。衝出觀塘。嗰陣你係自細啦。嗰陣你係自細啦，你個運動細胞咧係 mass 嘅。啦，你個運動細胞咧係完全係好似冇任何嘅鋪排啦，完全係好似冇任何嘅鋪排啦，完全係好似冇任何嘅鋪排，冇任何嘅太多練習準備啦，冇任何嘅太多練習準備啦，然之後就會係可以運會落金牌啲嚟。唔好咁講。事隔1年之後咧，大家而家喺就係足球女仔嘅節目咧，我諗會再更加見到你運動嘅細胞更加再爆發。我想揾下呢個我仲喺唔喺度咯？因為對上一次跑步嘅已經係差唔多13、14年前，已經係差唔多13、14年前，我就好奇放低咗咁耐，佢出唔出得翻？放低咗咁耐，佢放低咗咁耐，佢出唔出得翻嚟咧？佢出唔出得翻嚟咧？定係已經係消失咗？因為嚟咧，定係已經係消失咗？因為平時做開 Pilates。因為平時做開 Pilates， 其實 gym 都係自己個人為咗身體健康啊。係。但呢一種競技狀態但呢一種競技狀態其實真係好耐都冇出現過咯。其實真係好耐都冇出現過咯。即係你唔會喺 gym 度同你我鬥多，我同你鬥多下，同你鬥多下。我都話使唔多做。我都話使唔多做 gym 食，隔離有個 gym 友啊。係啊。喂，嚟啊！你多，我再多。我再多。嚟多組啊！好強！嚟多組啊！好強！好強！搞唔掂呢件事。平時多唔多時間俾自己唞啊？平時多唔多時間俾自己唞啊？都有嘅，我會 mark 定啲休息時間俾自己咯。我會 mark 定啲休息時間俾自己。因為而家你嘅工作時間，我會覺得幾係全職運動員㗎啦。其實我都覺啊，呢半年我會叫自己全職足球員咯。呢半年我會叫自己全職足球員咯。基本上一個禮拜有3、4日都係練波啦。係。基本上一個禮拜有3、4日都係練波啦。係。然後再額外加1、2日俾自己加操嘅。係。係。然後再額外加1、2日俾自己加操嘅。係。係，然後再額外加1、2日俾自己加操嘅，咁剩低嘅時間咧就會係跑步同埋做 gym 咯。咁剩低嘅時間咧就會係跑步同埋做 gym。識唔識得攰啊？仲識唔識得攰啊？仲其實我覺得攰嘅，但我又好享受，即係因為本身又中意喐，咁而家即係因為本身又中意喐，咁而家做嘅嘢都同運動有關咧。我係而家做嘅嘢都同運動有關咧，我係笑住咁攰咯。我係笑住咁攰咯，就算唔夠瞓都係笑住咁樣醒噶啦，都係笑住咁樣醒。我會諗翻起之前就係你參加馬拉松嗰幾秒啊，嗰幾秒嘅邊度？嗰時我就係留言話俾你知，嗰時我就係留言話俾你知，哇！呢幾個係人生 moment， 哇！呢幾個係人生 moment 就 life moment 嚟嘅，呢幾秒係好靚。參加馬拉松對你嚟講係咪都個大挑戰咧？對你嚟講係咪都個大挑戰咧？其實係嘅，當初參加嘅原因咧，
當初參加嘅原因咧就係想試下究竟我有冇能力完成到10K。係。原因咧就係想試下究竟我有冇能力完。係。你知係要連續不停咁樣跑1個鐘噶嘛？係。你知係要連續不停咁樣跑1個嘛？第一次。係啦，但我平時跑開短跑，係10幾秒內跑完。係。即係跑係10幾秒內跑完。嗰個差別我就想試下有冇能力做到咯。嗰個差別我就想試下有冇能力做到咯。見到嗰條片我就發現吓我唔係好攰嘅咩？吓我唔係好攰，點解我個樣仲係？點解我個樣仲係？都仲係咁靚嘅，點解？咁開心嘅咧？係咯。咁我就發現啊，我真係好中意喐，好中意運動，好中意運動。咁好嘅機會，點解又再次喺我面前冇咗咧？咁好嘅機會，點解又再次喺我面前冇咗咧？點解又係因為呢啲原因咧？點解又係因為呢啲原因？我就好想好好咁把握一次，我就好想好好咁把握一次有嘅機會。我唔想都係求其馬馬虎虎喺度踢兩下波，然後求其馬馬虎虎喺度踢兩下波，然後冇意思咯。我好想揾翻運動嗰個，即係我 feel 到由內而外。即係我 feel 到由內而外，我係唔同啲㗎，做運動嗰陣。但係其實掛唔掛住翻個台啊？其實一定掛住嘅，因為始終我出道嗰陣都係用女團身份出道啦，所以都係用女團身份出道啦。喺做足球員嘅呢段時期，都有同步上好多演藝堂嘅。特別係冇放棄到嘅，絕對冇放低嘅。係。而家係100% 足球員加，而家係100% 足球員加，加100%，所以雙線發展嘅時候就係會攰，但我好享受呢種生活。自己而家係會點樣裝備好自己？而家除咗足球嗰邊，其實就 keep 住上 acting class 啦，唱歌堂，亦都有同啲師弟寫下歌咁樣嘅，我係我成日見到 reels， 你哋經常會 collab 一齊去玩。自己寫歌跟住拍 MV 咁樣咯。喺自己控制到嘅範圍入邊都想做多少少，都想儲下啲經驗，咁等第時有一個大嘅機會，咁我都可以把握得好啲嘛。佢真係個乖嘅女仔，你覺得？我覺得我係一個聽話嘅人嚟嘅。但係骨子裏係有啲叛逆。係啊，即係我會聽話做咗先，做完之後就做自己想做嗰啲叛逆嘢咯。做運動員啊，係要有呢種硬頸㗎。絕對係。其實我喺球場成日都會俾阿 Sir 話我好硬頸嘅，即係佢哋會覺得我好似成日都死坐爛草，執着一樣嘢做唔到就成日都好猛咁樣。即係所以你會成日見到我喊啊，或者有啲情緒，就係呢個原因咯。我就會要求自己一定要做到某樣嘢。如果每次一做唔到咧，我就會自己喺度轉牛角尖。自己避喺角落頭度係咁練啦。跟住我都試過嚇親教練嘅。即係咁啱我練嗰個角落頭前面排咗啲凳啊。跟住咁啱我練嗰個角落頭前面排咗啲凳啊。跟住咁啱就掃冧晒啲凳。大家就以為我發脾氣定點樣咯？所以我就自此就將我呢份執着，
所以我就自此就將我呢份執着再低調翻少少，再低調翻少少，希望唔好嚇親人。我喺度諗緊，我喺度諗緊，因為始終你要加入隊足球隊咧，因為始終你要加入隊足球隊，你係中途加入噶嘛。你係中途加入噶嘛？係啊，差唔多最尾嗰批加入，差唔多最尾嗰批加入。融入一個團隊，已經係有晒隊形嘅團隊難唔難？已經係有晒隊形嘅團隊難唔難？因為我係最尾一個加入啦，其實我自己都做咗啲心理建設嘅，即係其實我自己都做咗啲心理建設嘅，即係其實我自己都做咗啲心理建設嘅，即係都 expect 大家相處咗一段時間。即係都 expect 大家相處咗一段時間，應該都有幾個圈子咁樣。如果我貿然執去講嘢，有啲咁樣；如果我貿然執去講嘢，有咁樣；如果我貿然執去講嘢，有啲奇怪嘅。所以我就比起要講笑或者同啲人吹下水，講笑或者同啲人吹下水，串下佢哋咁樣。咁就令到大家中意呢個氛圍就。咁就令到大家中意呢個氛圍，就慢慢融入得越嚟越好。之前有冇段時間會 lost 過啊？之前有冇段時間會 lost 過啊？我諗絕對有嘅，喺呢一行入邊，大家都因為唔 stable，咁有時有啲空白期都唔知點算噶嘛。咁有時有啲空白期都唔知點算。咁我嘅解決方法就係要即係控制翻個感覺方法，就係增值自己咁。增值自己，咁當自己技能包越嚟越滿嘅時候咧，其實就會定啲咯個人，最初覺得自己愛上做運動，最初覺得自己愛上做運動，最初覺得自己愛上做運動，或者覺得自己係做運動嘅人嚟。
Language Mania. Welcome back, man. You good? Yeah, I'm good. Had a good nap. Whew. I've been sick for like 2 or 3 hours straight. I didn't get to take a nap, but now I'm all refreshed for now. Back to normal, man. You look frozen. Do I look frozen? I'm still here. No, I'm still here. I'm here, don't worry. Nothing's changed. Nice. How you doing, man? How's your progress? Good. What language are you learning today? In front of the library now. And you're watching my stream? Wow, I'm so honored, man. Today was a bit lazy, didn't do much, just played piano and must translate some ancient Chinese text, but I was putting it off. Ancient Chinese. What the fuck? Easy German. Wait, you're learning Mandarin German. I don't know what languages you're learning at this point. There's too many languages. Keep up the progress, man. Don't be lazy. Keep it up, man. Don't be lazy, man. Good to see you on the stream. It's just really me in here, but nice that you get to come by and say hello. So are you just meditating today? Meditating, not meditating as in just listening training. Yes, sir. I guess that is considered meditating. I'm just doing listening comprehension. The games are a lot better though. I love these blurred subtitles. If you never used them before. Huh? That's the stream I'm listening to? What do you mean? Let's see. 或者唔明白，究竟你堅持緊啲乜嘢？ Come on now. 或者唔明白，究竟你堅持緊啲乜嘢？咁如果嗰下連你自己都唔信自己呢？咁如果嗰下連你自己都唔信自己呢？ Interesting. Meditating. Let me try refreshing.
咁如果嗰下連你自己都唔信自己咧，個世界唔會幫你啦。It takes a moment from time to time. Got it. All right. Thanks for letting me know, though. 個世界唔會幫你啦。哇！點解你年紀輕輕開？哇！點解你年紀輕輕開講得出啲咁鬼老人家嘅大道理嘅？可以講得出啲咁鬼老人家嘅大道理？唔使唔好意思嘅，我係有時覺得哇，咁勁嘅你可以講得出呢啲説話嘅。You're just gonna hang at the library all day or what? 你可以講得出呢啲説話，究竟你嘅人生受過啲咩苦咧？究竟你嘅人生受過啲咩苦咧？發生過啲什麼事咧？真係發生過啲什麼事咧？真係。我係中意研究哲學嘅，OK 嘅。我係中意研究哲學嘅，OK 嘅，OK 嘅。哦，即係你其實能文能武喎，即係動靜皆宜嗰啲 friend 嚟喎，你係。其實真係動靜皆宜嗰啲 friend 嚟㗎。動靜皆宜。動靜皆宜，我叫嘉榮，唔好意思啊。It's 9:25 p.m., but there's chairs in front of it, so I just sat a bit and now continue just roaming around the streets. Wish I could see your view. 點樣去留意一個人？邊啲性格容易啲相處？邊啲性格容易啲相處？ Well, if I can always accompany you, I guess, but you're watching from my stream. 用咩方式同佢相處 friend 啲？用咩方式同佢相處 friend 啲？譬如有啲隊員啦，佢特別中意講笑嘅。譬如有啲隊員啦，佢特別中意講笑嘅，或者特別中意講一啲冇人覺得好笑嘅嘢。咁我就會嘗試去理解點解佢會咁樣講。咁我就會嘗試去理解點解佢會咁樣講。跟住我就會話真係唔好笑，但 good try 嘅。How long you be out there for? 跟住我哋就會不斷去交流呢樣嘢咯。咁跟住我哋就會不斷去交流呢樣嘢，咁就慢慢就係啦，就 friend 啦。Maybe 45 minutes more. Okay. Sounds good, man. Ce qu'on pense et ce qu'on vit, c'est-à-dire moi ce que je pensais, c'est que très bêtement dans les clichés, les déserts médicaux, c'était au fin fond. Ce qu'on pense et ce qu'on vit, c'est-à-dire moi ce que je pensais, c'est que très bêtement dans les clichés, les déserts médicaux, c'était au fin fond de la Creuse. Exactement. Et en fait, dans les clichés, les déserts médicaux, c'était au fin fond de la Creuse. Exactement. En fait, les déserts médicaux, c'est à partir de 15-20 km de Paris. On allait au restaurant, enfin, on avait une vie, nos potes dans le coin. Donc, qu'on soit clair, sans télétravail, on allait au restaurant, enfin, on avait une vie, on avait tous nos potes. On allait au restaurant, enfin, on avait une vie, on avait tous nos potes dans le coin. Donc, qu'on soit clair, sans télétravail, on serait pas parti. Nos potes dans le coin. Donc, qu'on soit clair, sans télétravail, on serait pas parti. Salut Mathieu. Salut, merci Philippe de m'accueillir. Eh ben écoute, merci à toi de participer à ce nouveau format. Donc témoignage pour ceux qui nous. Merci à toi de participer à ce nouveau format. Donc témoignage pour ceux qui nous connaissent, ceux qui nous regardent régulièrement. On a plus l'habitude, c'est vrai, d'avoir qui nous connaissent, ceux qui nous regardent régulièrement. On a plus d'avoir des experts de l'immobilier, mais on a eu pas mal de commentaires de la part de nos. Oh. Because I can't really do more than I want to do. I'm kind of fixated because my brain's like, okay, stop listening. You're done for today. Chill, bro. Chill, man. You're doing too much. I got a restrictor in my head.
Last time, I recreated one of the deleted fight sequences from Anakin and Dooku. Dooku's duel in Revenge of the Sith, adapting Nick Gillard's original choreography into the Clone Wars style, changed a bit. Hacks, real war, the menace, but that's his beginning plan. Effects, or even the Force lightning, was about showing. けど1분 다이 gemma Masa coba luar biasa. Wah. Ouais, bien sûr, je comprends. Dashi dere. ですね。日本人ですか？日本人です。Mijudu naro ni yuzu. Yes. Yes. Merhaba, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? もう TikTok の中でもう一番そ Have you thought about translating? Like translator the job or translating as in me using Google Translate as usual? I use Google Translate. It's basically being paid for immersion. Paid for immersion? I suppose not. 尊敬してます。本当に As a job. That would be interesting though, but the demand for it because AI is taking over, I don't think it's a safe job. But honestly, it's on to consider me applying for like the government CIA jobs, FBI in the United States as an option. That would be cool. I think it would be cool. CIA, man, CIA. うわ、嬉しいです。 Hi. Hi, how are you? I'm It would be cool. fun though. Nice. I don't think I can What get the about job you? though, I'm but just the great, idea thank of it you. sounds Where pretty Where you cool. from? Oh, I'm from Japan. Thailand. Thailand. こんばんは。お、こんばんは。名前は Central Intelligence Agency. Pretty dangerous, I know. It's like a government job, I guess. 何ですか？お、カズマです。カズマ。おー、いい名前。あ、ありがとうございます。日本語話しますか？ありたび。お、ナイス。If I apply for the job, they're gonna be like they're gonna look into my entire history of everything. So ありがとうございます。 1分大gemma นิดนึงนิดนึง私、タイ語は本当に難しいです。 ผมเห็นด้วยกับคุณยะ ใช่ มาก อะไรอ่ะあの人は名前はニシャです。ニシャ。ニシャ。私、ユカです。ユカ。ゆかさん。あ、日本の名前。うん、そうそう。ルクン。No. Kazu is definitely a. There's also another guy like Fiki. Fiki Naki is also pretty. It's Indonesian. He does the same thing. He's more famous than Kazu, which I'm more surprised about. What? ก็เย่ Honestly, if I probably did Omegle videos, I'd probably be famous too. Probably not though. But I don't want to do the repetition. Just go ahead and talk to a bunch of weirdos. Blah blah. タイ人でも私、日本人語好きです。ありがとうございます。ไทยได้ด้วย偉いね ผมจะเรียนภาษาต่างประเทศ โอ้สุดเลย คุณอยู่ที่ไหน ไทยก็ชลบุรี พัทยา Yeah, he's very consistent. Actually, I'll probably do the vlog though. I'm like the only guy who does like live streams though, but live streams aren't that popular for language learning at all. He's much more followers, man. 6 million. I know. Indonesians are very supportive of each other. บ๊ายบายพัทยา 本当 สัปดาห์ที่แล้ว ดอกไม้ไฟฮานาบิ 花火見ました見てよ 見た I'm honestly just happy with what I have now. Like, if it's like 2 or 3 people in my YouTube chat, like you, for example, 2 others, I'm pretty happy. I don't need like 10, like
100 people coming and asking questions about the same thing. So it's all more relaxing. Just have someone to semi talk to. I'm studying. Sunny, yeah, Sunny's another one. 見た。私もあ、いました。哇，มีแต่เชื่อ อาทิตย์ก่อนเขาเพิ่งไปดูที่พัทยามา พัทยา That's true. I could. 私も That is true. I can talk with people. Yeah, it's a lot more better too, because posting YouTube videos and streaming is a whole different community. Like, you post a video, but they'll never visit your stream. They're just waiting for the next video. It's just a number thing. But I'm okay with just having like 2 or 3 people. If one day hit like double digits, I think I'll be a little too intimidated, just because now there's people coming asking more and more questions consistently. So I don't want that at all. I don't need like a bunch of people coming and asking questions. If you need help, sure. If they keep asking the same questions, okay. I guess that's why I try to do some studying after I stream. I do more studying, so I don't have to do too much when I'm doing the stream the next day, which is kind of interesting. I did like half of my language listening last night, 12 a.m. So today's stream I did a lot less. It's definitely intimidating. Exactly. I appreciate your time to accompany me, I suppose. So I might end the stream soon anyways, because I'm reaching like, okay, I did my daily task, so I can't go further more or else I'll start sabotaging, which kind of sucks. Because I like to do more, but I can't do more. Self-sabotage is such a huge issue when you're learning languages. There are people here streaming like 4 hours and then they have someone cut out the best parts, make a video of it, and that's what makes them double money. That is true. Yeah, they're usually gamers though. Gamers are usually what the real deal. I'm like a gamer, but for language, so. If someone asks me like a really good topic, and then I'll just use that clip on the stream, and that's about it. Make that a video. I could, but I'm pretty lazy. If I had like an editor that just like, if I told, oh yeah, this part here, can you make this into a video? I don't want to do it myself. Gamers or pretty girls travel vloggers, exactly. Another possible way for me to be popular is that if I learned all these languages, like 3 or 4 layers later, I do like one of those, I quit my job to travel the world thing in those languages. Like if I learn 12 languages, right, 3 or 4 layers later, I should be pretty conversational with all 12 of them. And then just go to those countries and just be there for like, I don't know, 2 weeks, 3 weeks each. And then just vlog every single day of it, the journey about learning the language, talking to locals, having maybe an interview of sitting down, making new friends. I think that would be fun, honestly. Like maybe I could get famous because of doing that. How popular would it be? Because when the journey ends, now what? Let's see. Reset, do another few more languages, repeat, or do the entire cycle over again. Different regions. But as a guy, it works too if you're funny. Yep, that would be very cool. Yeah, very cool. It's not like big, but it's like the idea is cool and all. Eating vlogs, traveling vlogs, definitely. But it might be overrated. It is overrated. The only thing that's underrated is like language learners using their skills to the real, like in the real deal. Like if I learn 12 languages and then I do like a podcast with at least one person from each country that I learned the language from, asking about their culture and adding subtitles, that would be like maybe 1,000 views each video. And I was like, okay, that's cool. At least 1,000 people got to see the real skills come into play. Like, I might not sound fluent in any of them. I don't want to sound fluent. It's actually too boring. Because when you're there in fluency, you're like, okay, now what? So I'd rather just keep learning every day. I actually know how much you need to do to be fluent. It's a long road. I don't want to do that. It'll take me literally 20 years to get to fluency at my rate. After like 2 years, I think one goes back to the study room. Yeah, I'm literally just an exchange student in an extended journey,
which is fine though, because life gets very interesting. If I get to travel and do experience everything, some surprising polyglots for our football players because they play different countries every 2 years and they'll take you 5 languages. Oh yeah, just like the Native American guy, he's very famous. I've seen his videos. He did with Steve Kaufman, I believe, as well. Legit, that guy's legit though. 9 languages. Oof. He does all the Slavic languages though, I believe. Pretty cool guy. I don't have the patience to go through the videos because his videos sometimes straightforward, but it's just stalling. I try to just go straight to the real content. Because someone gave me a comment on my last video saying that no, try to stimulate you just straight to pure knowledge. It's like, okay, I'm pretty happy. I gave the knowledge from 0 to the end, like not a single exact gap of trying to bait you to anything, blah blah. I'm just ranting. Russian is so hard, not gonna lie. I would love listening to Russian sounds a lot more fun than I thought. I don't think I ever plan to speak it. Unless I go to like Kazakhstan and meet all the girls there, that'd be fun. The Kazakhstan girls are very pretty though. They're pretty much just like Chinese that speaks Russian, which is insane to me how that's even a thing. It's a good background sound. 44 known words. Jesus, I'm going slow at this rate. How's your German progress coming along? They are half Mongolian. Mongolia has legit the nicest place, despite being it like a native. Actually, I don't know how to describe the Mongolians. Glagoda. The language I wish I can get is Arabic. Like, if I could get that language, I attain like all the Infinity Stones. That's like the last Infinity Stones, like the Infinity Stone I can't get right now. One day, one day. Arabic is cool. Definitely. That's like the most spiritual language, to be honest. It's that language. I don't know, man. If I decided to like be a live streamer for like if I study every day, despite even having a family, at least like 1 hour. I don't know what a good. I think a life goal could be like learning 30 languages as the end goal, 40 languages. Legit as in listening and speaking to natives, like it's doable, but that literally requires you to literally spend your entire life, which is crazy to me. I don't know. I think 30 or 40 is actually pretty doable. Maintaining them is gonna be impossible. So that's like the thing, because at that point it's just interest. I think 10 is actually doable. You need about like 5 years total to do all 5. See you next time, Language Mania. Thanks for your time.
Hey Yuriso, how you doing today, man? Sups. 待ってね。うんうんうん。すごい。すごい。わあわおすごいすごい。Sanuk sanuk ma. Hai. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim sen. İyiyim. Türkçe konuşuyorsun. Çok karışık konuşuyorum. Benden daha iyi konuşuyorsun. Yok. Mümkün değil. Merhaba. Hi. Hi. How are you? Hi. How are you? What's up, bro? Do you spend time with all your languages every day, or kind of switch depending on the day? If I have less time, so if I have time to do all of them, I do them all. Otherwise, I just do what the priority languages are, like the languages for survival. But that's a good question. Thanks for your question, Yuriso. I'm good, thank you. You're from India? Yes. Oh, nice. Which part of India? Bangalore. Bangalore. Which language you speak? Tibet. You know Tibetan. Oh, Tibet. Yes. Oh, I'm Tibetan. I know one phrase, but I forgot. How do you say hello? Toshidale. Tashidele. Toshidale. Yeah. And Turche. Oh, thank you. Yeah. How you know that? I met some people from there. Oh. And they told me so some. nice. Yeah, thank you. Tuchena. Tuchena. Yeah. Yes. That's it. That's so nice. Like, are you from Japan? Like, are you Japanese? I'm from Japan. Yeah, I'm Japanese. I know some of like right now it's a good evening, no? So good. I know konbanwa. Yeah. Amazing. I like good night. I forgot. Oyasumi. Oyasumi nasai. Yeah. Oyasumi nasai. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. You're doing great. You're doing great. Congratulations. Yeah, I'm learning Japanese language because it's so nice. I want to travel Japan. How do you know Japanese? Like Through anime. only anime? That's so nice. Wow. You are so nice. I thought that you are Tibetan when you said Toshidale. Oh, really? Yeah. You also look like us. No problem, man. Pretty straightforward question, so appreciate it. Hope you enjoy your time here. I'm just studying some vocab, so don't mind me. I'm just relaxing here. Maybe, yeah, my face. Hello? Hello, hi. Hi, how are you? I'm great, how about you? I'm great, thank you. Where from? I'm from Indonesia. Indonesia, nice. 日本人ですか？日本人です。あ、そっか。そっか。日本語話しますか？ちょっとだけ。なんか全部忘れちゃった。日本に住んでましたか？いえ。小さいから、アニメずっと見ましただから。日本に行ったことないですか？まだです。めっちゃ上手じゃん。本当？すげえ。なんで？本当すごいです。本当ですか？ありがとうございます。学校では勉強してない？ない。全部は自分。私の顔。Bahasa Jepang luar biasa ya. なんでインドネシア語話しました？ Karena aku suka Indonesia. なぜ？なぜ？俺 Your favorite YouTuber? Oh, he's the best, man. I love Kazu languages. I actually strive to be like him one day. I don't know about the Amigo part, just the visiting around the world, talking to people. Indonesia lama banget. Aku belajar sendiri juga. Suka. Nande Indonesia go? Ada banyak orang Indonesia di dunia. Jadi aku pengen ngomong pada mereka gitu kan. Oh gitu. Ya. Sugoi. Bahasa Jepangmu keren banget. Makasih. Ya. Freaking love Omeo, man. We love strangers and weirdos on the internet. Emang sumpah demi maksudnya dari kecil. Jadi udah lama belajar bahasa Jepang. Udah, karena emang keluarga juga
keluarga aku juga bisa bahasa Jepang dikit-dikit. Oh ya, luar biasa ya. Iya. Orang Indo, keluarga kamu. Iya, orang Indo. Oh, oke. Tapi kenapa maksudnya kenapa bahasa Indonesia dari yang lain? Kayak aku tertarik budaya Indonesia. Namanya siapa? No, Kazuma. Kazuma. English. Dude, that movie is so good. So thanks for your recommendation. That movie is really good. I've never seen a Tamil movie, so now I know what's like now. It's actually one of my favorite movies now. Namanya siapa? Bisa panggil aku Jasmine. Jasmine. Tapi kalau susah. Did I be more like language movies like that? Yeah, that movie was good. I had like the English subtitles, so I was able to understand what they're saying most of the time. Boleh panggil Molly karena semuanya panggil Molly. Molly. Namanya Indonesia. Molly wa Chugokugo no. Chugo. Hai. Kenapa bahasa? Karena aku bisa 5 bahasa. 5? Bahasa apa aja? Yeah, thanks for your recommendation. If you have more movies that like language related, let me know. Indonesia, English, Jepang, Korea, Cina, sama aku bisa bahasa Arab sedikit, sama bahasa Jerman sebenarnya. Oke. Nihonsho Jerman. Nani? 不会啊，不会。你也会？我在学中文。我操！我操！你为什么会啊？Lah, kamu berapa bahasa bisa? 11. 11? Cici? Ya. Apa aja? Bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Perancis, bahasa Portugis, bahasa Rusia, Arab, Cina. Indonesia tentu saja, dan juga bahasa Turki, ya, bahasa Thai, ya. Thai. Kamu paling lancar bahasa apa? Sebenarnya aku pertamanya paling lancar bahasa Jepang. Tapi karena akhir-akhir ini aku nggak pernah pakai, jadi aku lebih lancar pakai bahasa Cina. Cina. Bahasa Korea gimana? Korea bisa. Aku lumayan. The first is when she started learning a bunch of words and able to implement them. That's pretty much it. I just like when she started learning English more and more and more. I don't know, man. In the beginning, watching like the scene when she had to ask her, I don't know. I thought it's kind of sad at the beginning when she had to ask like the teacher of the daughter to translate to Tamil just because she can't speak English. I kind of felt bad for her at first, and then she started learning the language more and more. But she much did like in a survival term. She uses literally her surroundings to learn everything. So I thought, okay, that's pretty cool. Coffee shop scene. It's like a decent scene, but I still like it. I think the movie was pretty good. I'm gonna watch it again tonight, though. There's a lot of things about that series I just thought, okay, some scenes are good. So I'm like, okay, but the fact that she runs like a snack business, she did pretty good for having a business. I don't know, sad her husband and her daughter are just mean to her because she doesn't know the language well. That's why you need to learn the language, or else you really can't. You're gonna be disrespected by the culture, especially you're gonna be working in that kind of setting, anyways. That's coffee. It's nice that she had like David Fisher as her teacher. It's nice teacher. I would stream the movie, but YouTube would ban me, so I can't stream it on here. I can only watch it my own time. What's your favorite scene? That's a tough word as a start, honestly. Especially during like the wedding when she gave a toast in English. That's actually the hardest thing, is like doing a speech at a wedding in general.
can't imagine doing it in front of people. I can't even talk to like a person. Even like best language, even English, I thought, yeah, I don't want to do that, man. Just give a speech in front of people. My favorite is the ordering coffee scene. That's a good scene. Search up. You have to have the link. Oh, they trust me. They do catch it. Splenda and Cinnamon over there. Listening comprehension so important. Oh, this is why I only do listening comprehension, is because of this. The OG, man, the OG. Who sent me a message? This movie is pretty legendary, though. Everyone should watch this movie so you know how important studying a foreign language is before you go to the country. I'm gonna watch this movie again. It's pretty good. Yeah. This is the scariest part because people who do the examinations, honestly, doing the speech is a good push, though. I think you do need it. And honestly, I legit can just watch this movie on the stream. I just have to cut out the 2-hour stream. It's okay. We go up and then we come down. Hey, wait. Oh, I got copyrighted.